Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the Letter Writing 126. Letter Writing aids. Aids means what? Support. Letter Writing aids means what? The tips. It is in the third we have come here. See, enclose. I have enclosed my data. Right? Enclosed means what? You have attached. To place within. Enclose means to placing something with, together. Enclose. Enclose means what? Enclose. Whenever you want to say about the land, legal use preferred in speaking of land. Land means what? Enclose. My land is enclosed to the river. Enclosed means attached, right? So enclose is something within. Enclose is about the land. Exceed. What do you mean by exceed? Exceed, surpass, exceeded. Water level exceeded, to surpass. Accede means what? Accede. It is agreeing, right? So it is all verbs. It is verbs. Exceed, verb. Accede, verb. Formally. What do you mean by formally? Ceremoniously. What do you mean by ceremoniously? Formally means in a proper traditional way. Formally. Formally. It is an adverb. Formally. Formerly. What do you mean by formerly? About past time. Formerly he was the leader. Formerly Vajpayee was the Prime Minister of India. Formerly. Formally means ceremoniously. Formerly means earlier. Right, sir? It is adverb. Forth. Forth means what? Forward. Put forth. Put forward. Put forth. Next. Forth. F-O-U-R-T-H means what? Number 4. Farther. What do you mean by farther? Is very farther. Very far. Further. What do you mean by further? Next. Next. Farther means place. Further means next. Later. Later. Late, later, latest. Comparative of latest. Later. Later. Later means what? Later. Second of two mention later. For example, okay. For example, what? Manmohan Singh, Modi. The later is younger. So the later means what here? Modi, the next person, right? Later. Later means it is late. L-A-T-T-E-R means what? The next person in order. Second of two mention. Loose. Loose means what? Very free, unattached. Loss. L-O-S-E means what? You suffer a loss, business loss. Lose, loss. Precede means what? To go before. Precede. Precede means to go before. What precedes? In a school or in a church, before giving the speech, there will be a prayer. Prayer precedes the speech. Proceed means what? After one thing, something happens. Proceed. Right? Proceed. So, in a procession, leader goes first, others will proceed after the leader. Proceed. To go, begin, to continue. Release means what? Liberation, freedom, to free, release. Relief means what? Comfort, your comfort. Relieve means what? It is verb. So, release, it is a verb. Relief, it is a noun. Relieve, it is a verb. Precede is a verb. Proceed is a verb. Right, sir? Later, it is an adjective. Next, coming here. Words and meanings. They apostrophe R-E. What do you mean by that? Abbreviation. A is removed. So, you are putting an abbreviation. Your one mark. They are. Contradiction of they are. There. It is possessive. Their car. Possessive pronoun. There. It is adverb showing location. There is a car. There is a dog over there. Coarse means what? Coarse. Common. Rough. Your hair is coarse.
Course, C-O-U-R-S-E means what? Course, the direction of a process, the course of studies. Commence, to begin. Commence, the class commences on January 1st. Commence. Comment means what? A remark, to remark. Correspondence means what? Correspondence. The writers, you call them as correspondence. Correspondence, CE means what? Letters, other written communication, it is called correspondence. Correspondence is letter and written documents. Correspondents are the writers. Counsel means what? Advice. Noun. Verb means to advise. Counsel. Counsel means that is advice. Group of people advising. Counsel means to advise. Council, C-A-L, a group and assembly. Council. So, C-O-U-N-S-E-L. Council means a group. Advice. Counsel, advising. Counselor, advisor. Verb to counsel, C-O-U-N-C-A-L means a group. Decent means what? Proper, respectable, proper, decent. Descent, D-E-S-C-E-N-T means what? Acts of descending. Act of descending, going down. Descend, to come down. Dissent, disagreement, dissent, there is a dissent. D-I-S-S-E-N-T. It is not dissent, this is decent. Proper, respectable, decent, not dissent. It is a decent, dissent, act of descending. Descend, dissent. Deposition, what do you mean by deposition? Dissent is disagree. It is both noun and verb. Deposition means testimony. Your certificates, it's all testimonies. Deposition, somebody gives an authoritative letter to you. It is called deposition. Disposition, temperament. Disposition means everything in order or removing it and keeping. Temperament means what? Everything is in order. Now coming here, digression. What do you mean by digression? The meaning of digression is deviation. Digression means deviation from one to other. Discretion, it is the judgment, it is prudence. Prudence means what? Very careful. Discretion. Dissolution, breaking up. Dissolution means breaking into pieces. Disillusion, free from false impression. Disillusion. Disillusion. Illusion means what? So much confusion. Disillusion means everything is gone. Disillusion. Enforce, you are compelling. Enforce, enforcing. Enforce, in power, in effect. Enforce, this is enforce. Wearing helmet is in force. Illicit means to draw out. Illicit. Illicit means illegal. Illegal, illicit, improper. Okay. Illicit, robbing is illicit act. Right of color, venture is suggestion. Right of color means you are telling a suggestion. Ripe old age, veritable avalanche. Ripe old age, old. Sadder but wiser, view with alarm. Look everything with alarm, careful. Seething mass of humanity, words are inadequate. Silence reigns supreme, words fail me. Silence reigns supreme means I am unable to speak. Skeleton in the closet, work with Trojan. Skeleton in the closet means what? Secrets are there. The scene beggars, verse for wear. The scene beggars. So words sound alike words. Accept, accept, adapt, adapt. Accept and accept. What is the difference between accept and accept? Accept means what? To receive. Accept means what? Other than that, exclude. Adapt, suit. Adapt means what? Suit. I adapt to the situation. Adapt means suiting. Adept, proficient, excellent, adept. Adopt, modify. You are adopting a child. Advise, it is a verb, advising somebody. Advise, counsel, it is a noun. It is also advice. This is a verb, this is a noun. Affect, you are making a change. Affect, affect. Effect, the result of certain things. Effect. All ready means prepared. All ready. All ready, please come means what? Everybody are ready.
Already, only one L R-E-A-D-Y, previously. Already I came, sir. Already means everybody are ready. Already means what? Yeah, previously. Assent, consent, agreeing. Assent, he gave me the assent. He gave me the agreement, consent, agreement. Assent, you are going up, rising. Cite, you are quoting. I cite an example, telling an example. Cite means quoting. Quoting means what? Telling. Sight means a view. You're looking at something. Sight, to see a location. Sight, it's a good sight. It's a location. Misplaced modifier. See, the payroll teller recommended first carrier over federal whose delivery service is very prompt. So, which is correct here? The payroll teller recommended first carrier whose delivery service is very prompt over federated. If first carrier is recommended, it must be the prompt company, not federated. So, this is the correct answer. See, your project cost for fiscal 1991 is 6,50,000 rupees. However, this figure may vary because of a variety of factors. However, you have to use a colon, not a comma, because when you start with however, it is a different idea. See, your projected cost for fiscal 1991 is 6,50,000. You are putting a column here. However, this figure may vary because of a variety of factors. This is correct because the however is the start of a whole new thought. Whenever you are going in for a new idea, you are putting colon. If two sentences are there, one depend on another, you are putting comma. Right, sir? So, this is what the correct. The however is the start of the whole new thought with its over subject. So, how are you able to understand correct and right? So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் வாங்கிலத்து வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். லெட்டர் ரைட்டிங் வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட். லெட்டர் ரைட்டிங் 126. லெட்டர் ரைட்டிங் டிப்ஸ், கடிதம் எழுதும் பொழுது டிப்ஸ் கொடுக்குறோம். உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாருங்க, நீங்க மாறி கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது. என்க்ளோஸ் என்றால் என்ன? அட்டாச் பண்ணி அனுப்புறேன். ஐ என்க்ளோஸ் மை பயோடேட்டா, ஐ என்க்ளோஸ் மை ரெஸ்யூமே, ஐ என்க்ளோஸ் மை ப்ரொஃபைல், ஐ என்க்ளோஸ் மை கரிக்குலம் விட்டே. என்க்ளோஸ் என்றால் என்ன? சேர்த்து அனுப்புகிறேன். அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இன்க்ளோஸ் என்றால் என்ன? இடம் சம்பந்தப்பட்டது. இன்க்ளோஸ், பேக்யார்ட் இஸ் இன்க்ளோஸ். வாசக்கதவு, பின் கதவு, பின் ஏரியா, தோட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது. இது இடத்தை சொல்கிறது. எக்ஸீட் என்றால் என்ன? அளவுக்கு மேலே, டு சர்பாஸ். ஆக்சீட் என்றால் என்ன? ஏற்றுக்கொள்வது. ஃபார்மலி என்றால் என்ன? முறையாக, சம்பிரதாயமாக. ஃபார்மலி. ஃபார்மர்லி என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே. ஃபார்மர்லி. ஃபார்மர்லி people used to go by what? bullock carts. ஃபார்மர்லி, முன்னர். ஃபோர்த் என்றால் என்ன? முன்னாடி. புட் ஃபார்வர்ட், புட் ஃபோர்த். ஃபோர்த் என்றால் 4. ஃபார்தர் என்றால் என்ன? நீண்ட தொலைவு. ஃபர்தர் என்றால் மேலும். லேட்டர் என்றால் என்ன? காலம் தாழ்த்தி வருவது. லேட்டினுடைய கம்பேரிட்டிவ் லேட்டர். LATTER என்றால் என்ன? லேட்டர். இந்த 2 பையனை பற்றி சொல்கிறேன். உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். யார் சொல்கிறேன்? மோடியை சொல்கிறேன், மன்மோகன் சிங் சொல்கிறேன். மன்மோகன் சிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், 2வது மோடி. அப்போ முதல் யாரை சொல்கிறேன், 2வது யாரை சொல்கிறேன்? அந்த 2வது குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடியவரை சொல்லுகிற பொழுது லேட்டர். இப்போ மும்பை, டெல்லி. மும்பை அண்ட் டெல்லி ஆர் குட். த லேட்டர் இஸ் பெட்டர். அப்போ மும்பை, டெல்லி. அப்போ லேட்டர் என்பது எது? டெல்லியை குறிப்பது. லூஸ். லூஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப லூஸாக இருக்குது, தொலைன்னு. லாஸ் என்றால் என்ன? தொலைந்து விட்டது. ப்ரிசீட் என்றால் முன்னாடி நடப்பது. ப்ரொசீட் என்றால் பின்னாடி செல்வது. ரிலீஸ் என்றால் விடுதலை செய்வது. ரிலீஃப் என்றால் என்ன? ஒரு விடுதலை. ரிலீவ் என்றால் என்ன? ஒன்றிலிருந்து தப்பி விடுதல். ஸோ நண்பர்களை, இந்தந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும், குழப்பக்கூடாது. தே அப்பாஸ்ட்ரஃபி RE என்றால் என்ன? தே ஆர் என்று சொல்ல வேண்டும். மேலே ஒரு புள்ளி போட்டு REனா அது abbreviation. தேர் என்றால் பொசசிவ், தேர் கார். தேர் என்றால் அங்கே, பிளேஸ். கோஸ் என்றால் என்ன? காமன், பொதுவான. ரஃப் என்றால் என்ன? நல்லா கோஸாக இருக்குது, தலைமுடி ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறது. கோஸ். கோஸ் என்றால் என்ன? பாட வகுப்பு, ஒரு முறையாக செல்லுதல். கோஸ். கமெண்ட்ஸ், ஆரம்பிப்பது. கமெண்ட் என்றால் உங்களுடைய கமெண்டை சொல்லுவது, ஒரு ரிமார்க்கை சொல்லுவது. கரஸ்பாண்டென்ஸ் என்றால் எழுத்தாளர்கள். கரஸ்பாண்டென்ஸ். கரஸ்பாண்டென்ஸ் என்றால் கடிதம்.
கவுன்சில் என்றால் என்ன? அட்வைஸ், புத்திமதி. டு அட்வைஸ், புத்திமதி கூறு, நவுனாகவும் வரும், வர்பாக வரும். கவுன்சில் என்றால் என்ன? அசம்பிளி, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், சட்டசபை கவுன்சில், பார்லிமெண்ட் கவுன்சில். டீசென்ட் என்றால் என்ன? மரியாதைக்குரிய, டீசென்ட். டெசென்ட் என்றால் என்ன? கீழே இறங்கி வந்து கொண்டிருப்பது. டெசென்ட் என்றால் என்ன? கீழே இறங்கி கொண்டிருப்பது. டிசென்ட் என்றால் என்ன? டிசென்ட் என்றால் கோபதாபம், எரிச்சல், ஒன்றில் ஒவ்வாது. டிசென்ட் எதிர்ப்பு தன்மை. டிபொசிஷன், டெஸ்டிமோனி, சாட்சியாக வருவது டெஸ்டிமோனி. டிஸ்பொசிஷன், டிஸ்போசல், ஒன்றை அனுப்பி விடுவது. டிக்ரெஷன், டீவியேஷன், மாறி போவது. டிஸ்கிரீஷன் என்றால் என்ன? டிஸ்கிரீஷன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய புத்திசாலித்தனம், உன்னுடைய நேர்மை, இவைகள் தான் டிஸ்கிரீஷன். டிசல்யூஷன், டெர்மினேஷன், உடைத்து விடுவது. டிசல்யூஷன். டிஸ்இல்யூஷன், இல்யூஷன்னா மாயை, டிஸ்இல்யூஷன்னா மாயையே இல்லை, உண்மை. இன்ஃபோர்ஸ் என்றால் இன் பவர், சக்தியிலே. எலிசிட் என்றால் என்ன? வெளி கொண்டு வருவது. இல்லிசிட் என்றால் இல்லீகல், சரியில்லாத, இம்ப்ராப்பர். ரைட் ஆஃப் கலர், வெஞ்சரை, சஜஷன், ஒரு கருத்தை சொல்லு. ரைப் ஓல்ட் ஏஜ், மிக பழமையான வயது. இது வெரிட்டபிள் அவலென்ச்சே. அவலென்ச்சே என்றால் தெரியும் உங்களுக்கு. Sadder with but wiser, view with alarm. Seething mass of humanity, words are inadequate. வார்த்தைகளே கிடையாது. Silence reigns supreme. வார்த்தைகளே வரலை, அமைதியாகி விட்டேன். Words fail me. Skeleton in the closet என்றால், closet என்றால் என்ன? கபோர்டு. கபோர்டுக்குள்ள ஒரு எலும்புக்கூடு இருக்குதுன்னா ரகசியங்கள் இருக்கிறது. Work with the Trojan. The scene beggars verse for fear. நண்பர்களே, அடுத்தது சவுண்ட். சவுண்டு அலைக் வேர்ட்ஸ், ஒரே மாதிரி சவுண்டு வரும். ஆக்செப்ட், ரிசீவ், பெறுவது. எக்ஸெப்ட், அதை தவிர்த்து. அடாப்ட், ஒன்றுக்கு பொருத்தமாக இருப்பது. அடாப்ட், ப்ரொஃபிஷியன்ட், திறமையான. அடாப்ட், டு டெய்லர், மாடிஃபை பண்ணுவது. அட்வைஸ், புத்திமதி கூறு. அட்வைஸ், இட் இஸ் புத்திமதி, நவுன். அஃபெக்ட், ஒரு சேஞ்ச், ஒரு மாற்றம், இட் இஸ் a verb. எஃபெக்ட், ஒன்றினுடைய விளைவு. ஆல்ரெடி, ஆல்ரெடி என்றால் என்ன? அனைவரும் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆல்ரெடி ஒன்று எழுதான் இருக்குது, கேப்பே இல்லாமல் ரெடின்னு போட்டீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி, முந்தைய. ஆல்ரெடி, அனைவரும் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆல்ரெடி என்றால் என்ன? முன்னரே. ஆல்ரெடி. அடுத்ததாக அசென்ட், கன்சென்ட், ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அசென்ட், ரைஸ், ஏறுவது. சைட் என்றால் என்ன? ஒருவர் சொல்வதை சொல்லுவது. ஒபாமா சொன்னார், சைட் அன் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக சொல், கொட்டேஷன் சொல். சைட் என்றால் பார்வை. சைட் என்றால் என்ன? ஒரு இடம். சைட் என்றால் பார்வை, சைட் என்றால் ஒரு இடம், லொகேஷன். ஸோ இன்கரெக்ட், கரெக்ட், எது சரி இல்லை, எது சரி. Payroll teller recommended first carrier over federated whose delivery service is very prompt. The payroll teller recommended first carrier whose delivery service is very prompt over federated. Federated என்றால் என்ன? மாநில அரசும் மத்திய அரசும் ரெண்டும் சேர்ந்து சொல்வது federated. Run on sentence. Your projected cost for fiscal 1991 is 6,50,000. However, this figure may vary because of a variety of factors. உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் 6,50,000 டாலர்களாக இருந்தது. However, எப்படி எனினும் இந்த ஃபிகர், இந்த தொகை மாறும். இந்த however என்பது ஒரு புது ஐடியாவை குறிக்கிறது. ஆக கமா மட்டும் போட்டால் பத்தாது, செமிகாலன் போட வேண்டும். மேலொரு புள்ளி, கீழொரு கமா போட வேண்டும். The however is the start of a whole new thought with its own subject and verb. So however என்று போட்டுவிட்டு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? howeverக்கு முன்னாடி காலன் போட வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.
Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Webster's New World letter writing. We have come here to letter writing 128. So here, letter writing aids, it is the 5. So dear friends, it is punctuations. What is punctuations? Punctuation is something decoration. Punctuation is something like, marking in whatever you write. It's drafting. So without punctuation, there is no writing. Can you imagine without full stop, without comma, without colon, without semicolon, without parenthesis, without inverted commas, without dash, without hyphens? What can you do? So these are very important. In earlier class, we have gone for using of comma. Where do you use comma? Comma is used to separate one dependent and one independent sentence. If you study, you will get good marks, right? If you study, depends upon, you will get good marks. So you put a comma. Semicolon, where do you put semicolon? Semicolon, where do you put? When two independent sentences, I went to market, I bought vegetables, something both are related to each other, there you are using semicolon. Where do you use colon, sir? Where do you use colon? Colon is used to state, you write a sentence and you say something is going to be followed. I went to shop. I went to shop to buy. Then you put a colon, pencil, paper, books, all those things. So, comma, semicolon, colon. Next, what you are going to see is, then you saw dash. Where do you use dash? No, dash you have not seen. Hyphen. Now you are coming for hyphen. How hyphen means what? See, this is the mark hyphen. Hyphen links words. Hyphen links words. Usually links 2 or more words modifying a noun. You use 2 or 3 nouns with a hyphen that modifies the noun, that changes the meaning of the noun, can divide the syllables of a word at the end of a line of text. For example, you see, this is a state is a noun, art is a noun. So you are using hyphen between state of the art course. What do you mean by state of the art course? State hyphen one dash, you see, of hyphen the art. State of the art means, what is that? What do you mean by state of the art? The present artistic way of doing certain things. So it modifies a noun by your state of the art. You are using hyphen, it modifies the noun, right, sir? We need to go through a 2-stage process. 2 is a noun, stage is a noun, right? 2-stage process. 2-stage process means what? We have to go to learn HTML or C++, we have to go through a 2-stage process. 2 hyphen stage, it modifies. 2 is a noun, stage is a noun, right, sir? So 2 stage means what? Double step. 2 steps are there. So it modifies the noun. There you are using hyphen. So hyphen is used to modify a noun using the hyphens, right, sir? Ellipsis. What do you mean by ellipsis? Ellipse means something removing, right? Shows hesitation. Your hesitation or omission of letters. You are like abbreviations. You use this apostrophes. Apostrophes is used for what? Possessing and for omitting. They apostrophe re, right? So ellipsis also shows hesitation or omission of letters. You are omitting letters or words often used when only part of quotation is used, right? Modi said, a lot of things he has said in Independence Day, right? He has spoken for 1.5 hours. But you want to say only short things. There you are using ellipsis. See, for example, I am guilty. I, ellipsis, am, ellipsis, guilty. I am guilty. So this is ellipsis. He stammered. This is the best report I've seen. This is the best report I've seen.
then ellipsis, then you don't want to say anything more. So, when you want to shortly say and omit certain things, there you are using ellipsis. Parenthesis, very important. What is parenthesis? Parenthesis is, this is the mark, parenthesis. Inside that words are given. Where do you use parenthesis? Adds information. It adds information. You write a sentence, I studied up to MA. I studied 10th standard. Bracket in my hometown. Bracket la you write the school's name. College, bracket you write your name. Post graduation, in parenthesis you write your name, write the school's name. So, it adds information. Often the information is of secondary importance, right? Secondary importance means what? It is not much important. See, I have 20 years experience, I say 20 years experience in parenthesis in bracket, 2 years in Coimbatore, 5 years in Delhi, 10 years in Chennai. So, it is information, but secondary information, there you are using parenthesis. Able to understand, sir? Where do you use parenthesis? Parenthesis is in bracket you are writing. See, Acme company had great revenues. Acme company had got a lot of revenues, lot of monies. I am sending you the 2 checks. 2 checks I am sending. So, in parenthesis, it is an information, but it is secondary information. Number 1246 and number 1249. You requested. In parenthesis, I am writing the check number. It is information, but it is secondary information, which is not very much important. It is an information, but not highly information. So, secondary information you are using parenthesis. Dash, where do you use dash, sir? It highlights or interrupts a thought. It highlights, says, or stops and says about a thought. A dash shouts. A dash shouts and says. Parenthesis whispers. Parenthesis is an information, it whispers and says, secondary information, but here dash, very important information. For very important information, you are using dash and writing the words. For secondary information, you are using parenthesis. So, dash shouts, parenthesis whispers. See here, the Dow Jones average. The Dow Jones average closed at 6,960. Then you are putting a dash, the information, very important information. A new low for the year, dash, confirming that we are still in a bear market. Still we are in the bear market. Bear market means what? Bull market means what? Bear market means the shares are very low. So, when you put dash and write the words, it is very important, more than important. But parenthesis is secondary information, right? See here, the seminar dash, which includes a text, handout materials and a workbook dash, cost 3,000 rupees. So, it costs 3,000 rupees is very important. Seminar dash, which includes the text, that is very important. So, important information are said after using the dash. So, my dear friends, you know where do you use hyphen? Hyphen is used to link words. Hyphen is used to link words which modifies the noun, state of the art. Ellipsis, what do you use? Where do you use ellipsis, sir? To omit the words and to say in short. Parenthesis is used. It is an information is used inside this bracket, but it is secondary information. Ellipsis after dash, after dash you are giving important information, right, sir? That is what dash, after dash you are using important information. Now, coming here, capitalization. What do you mean by capitalization? Capital is noun, capitalize is verb, capitalization is a noun. See here, capitalization is using capital letters. The following are ordinarily capitalized. So, ordinarily capitalized means what? You have to write it in capital letters. The first word in a direct quotation within a sentence. First word in a quotation, you have to use the capital letter. See here, he asked, are you going to help? So, first letter is what? A. A should be capitalized, even though it is a auxiliary verb.
even though it is not a noun. It is the quotation. He asked, direct speech. Are you going to help? The first letter should be capitalized, right, sir, in quotation. Number 2, proper noun and some adjectives formed from proper nouns, unless use has made them as so familiar that they are no longer associated with the original name. Able to understand what do you mean by that, sir? Proper noun and some adjective. What do you mean by proper noun? Name of a person, place and thing, isn't it? Proper noun. And some adjectives also formed from proper nouns. They are formed from proper nouns. It has made so familiar that they no longer associated with the original name. For example, what, sir? For example, national paper. National is an adjective. National is an adjective. National paper, N should be capitalized even though it is an adjective, because national is formed from nation. That national, it becomes a noun, national paper. So, national should be, N should be capitalized. See, London, L should be capitalized. Rockefeller Center. Rockefeller, R capitalized, proper noun, center capitalized. France, many. 5th, even though it is an adjective, it becomes a proper noun. F is capitalized, avenue is capitalized, impressionism capitalized, but diesel, ampere, hertz, ohm, it is not capitalized. You got it, sir? So, from proper noun, adjectives are formed from proper noun, they should be capitalized. Number 3, the names of organizations. See, American spoken English, Anna University, institution, government agencies, business and holidays. Pongal, it is a holiday, P should be capitalized. See, Lever Brothers Company. Who are the Lever Brothers? Daily we use the product, isn't it? Hindustan Lever Brothers, Colgate, Little, so even ice cream, Quality Walls. So, Lever Brothers Company, LBC is capitalized because what? It is a name of an organization. US small business, US should be capitalized, small should be capitalized, business should be capitalized, administration, A should be capitalized, Library of Congress, L and O, C should be capitalized. So, business organization, institution, government agencies should be capitalized. An official title used before the name of the person holding it, say President Pranab Mukherjee, President Pranab Mukherjee. Where should you capitalize? P should be capitalized, right? Even though it is not the name of the person. President, P should be capitalized. James capitalized. Johnson capitalized. So, before the name of the person, the title Judge Sharma came here. Judge Sharma, J should be capitalized. Founder of the Acme Company, President Bush, B. Governor Cuomo, but Mr. Cuomo was elected governor of New York. James Johnson, president and founder of the Acme Company. So, geographical terms, when they are part of a proper name, geographical terms. Long Island, see, L is capitalized, I is capitalized, sound, island sound. So, sections of the country and world and adjectives derived from them when they refer to specific geographical area. They live in the West. Even the West is a direction you are writing capital letters. The West stands for what? Geographical area. Which area? America and European countries. So, the directions which says about geographical area, there you are using capital letters. He is a northerner, N should be capitalized, Southern California, right, sir. Now, when they indicate direction it is indicating, don't capitalize north, south, east and west. Don't capitalize north, south, east and west if it is direction. Chicago is east of Denver. So, Chicago, C should be capitalized, not east. East should not be capitalized. Registered trademarks, trademark should be capitalized. For example, Formica, Frisbee, Scotch, tape. So, all these are capitalized because it is trademark. What do you mean by trademark? The company gives a trademarks. All the trademarks should be capitalized. The first and last word.
the first and last word, and all nouns, pronouns, verbs, adjectives. See, first and the last word, and all nouns, pronouns, verbs, adjectives, and all other verbs of 5 or more letters in titles and subtitles of books, magazines, newspapers, and articles, essays should be capitalized. See, for example, this article is called. This article is called. H is capital letter because it starts with the sentence. This article is called. So, article name, title name, it should be capitalized. See, 10, T should be capitalized. Tips, T should be capitalized. 2, better, B should be capitalized. Business, B should be capitalized. Writing, W should be capitalized. Technical, T should be capitalized. Writing, W should be capitalized. So, titles, even though it is a noun, verb, adjective, it should be capitalized. See, here better is an adjective, B is capitalized. Writing is a gerund, W is capitalized. Technical is an adjective, T is capitalized. So, 4 or 5 letters of the first word can be used as a capital letters if it is a title. You got it, sir? So, what did you see? Last class we saw about comma, semicolon, colon. Now we have come here for apostrophe also we have seen. Now we have come here for hyphen, ellipsis, parenthesis, dash, capitalization. Hyphen is used to link two words which alters, modify the noun. Ellipsis is used to say certain things in short and reduce the speech, and parenthesis is used to give information in the bracket, but it is secondary information. Dash is used after dash, whatever it is you are using, it is more important. And capitalization, all the first words in quotation, all these capitalizations you have seen. Are you clear about it? Are you clear? Quite clear? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ரைட்டிங் 128, வீடியோ பேஜ் நம்பர் 532, 533. பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ், கார்புள்ளி கமா பார்த்தீர்கள், முக்கார்புள்ளி காலன் பார்த்தீர்கள், செமிகாலன் பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியது ஹைஃபன். ஹைஃபன் என்றால் என்ன? ஒரு கோடு. ஹைஃபன் என்றால் ஒரு கோடு. கோடு ஹைஃபன். ஹைஃபன் என்றால் ஒரு கோடு. இந்த கோடு வார்த்தையும் இணைக்கிறது. வார்த்தையையும் இணைக்கிறது. இணைக்கிற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லும் இணைக்கிற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. அதுதான் இந்த ஹைஃபன். Links words, usually links to or more words. Modifying a noun can divide the syllables of a word at the end of a line of a text. This is a state of the art course. State என்பது noun, art என்பது noun. இந்த state of the art என்றால் நிலைப்பாடு, கலையினுடைய நிலைப்பாடு என்று ரெண்டு பெயர் சொற்களை இந்த ஐஃபனை வைத்து சொல்கிற பொழுது புதிய கலை என்று வருகிறது. We need to go to a two-stage process. ரெண்டு என்பது பெயர்ச்சொல், ஸ்டேஜ் கட்டம் என்பது பெயர்ச்சொல். ரெண்டு கட்ட ப்ராசஸ். அப்போ ரெண்டு கட்ட ப்ராசஸ், டூ ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ். நடுவில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஐஃபன் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அடுத்தது எலிப்சிஸ். எலிப்சிஸ் என்றால் எலிப் என்று வந்துவிட்டாலே மறைந்திருப்பது என்று அர்த்தம். அப்போ நம்ம பேசுகிற பொழுது நூற்றுக்கணக்கான வார்த்தைகளை பேசுவோம். அதை சுருக்கமாக சொல்கிற பொழுது இங்கே எலிப்சிஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஷோஸ் ஹெசிடேஷன் ஆர் ஒமிஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் when only a part of quotation is used. I ellipsis am ellipsis guilty, நான் குற்றமானவனாக இருக்கிறேன். he stammered, அவன் stammered என்ன? தயங்கி பேசினான். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஐ ஹவ் சீன் போட்டுட்டு எலிப்சிஸ் போட்டுட்டீங்க. பேரந்தீசிஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டு கோடுகள் இருக்குது, அதுக்குள்ள வார்த்தைகளை போடுகிறீர்கள். இந்த பேரந்தீஸ் பயன்படுத்துகிற பொழுது அது முக்கியமான தகவல், ஆனால் செகண்டரி தகவலாக வருகிறது. adds information, often the information is of secondary importance. உதாரணத்துக்கு ஆக்மே கம்பெனி had great revenues. ஆக்மே கம்பெனிக்கு நிறைய பணம் வரவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. I am sending you to the 2 checks. உங்களுக்கு 2 செக்குகளை அனுப்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த செகண்டரி இன்ஃபர்மேஷன் செக் நம்பர் 1246, செக் நம்பர் 1249 யூ ரிக்வெஸ்டட், நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி இந்த 2 செக்கை அனுப்புகிறேன். இது பேரந்தீசிஸ்குள்ள போடுறீங்க, இது செகண்டரி இன்ஃபர்மேஷனாக வருகிறது. அடுத்ததாக டேஷ் ரொம்ப முக்கியம். பேரந்தீசிஸ்க்கும் டேஷுக்கும் 2 வித்தியாசம். ஒரு வார்த்தை எழுதிட்டு டேஷ் போட்டுட்டு இன்னொன்று வார்த்தைகளை சொல்லுகிறீர்கள்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இங்கே
பேரந்திஸ் போடுகிற பொழுது செகண்டரி இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து டேஷ் போட்டுட்டு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுகிற பொழுது அது பிரைமரி இன்ஃபர்மேஷன். மிக மிக முக்கியமான வார்த்தையாக வருகிறது. அதான் டேஷ் வந்து கத்திக்கிறது, பேரந்திஸ் முணுமுணுப்பு செய்கிறது, விஸ்பர்ஸ் என்று வருகிறது. ஸோ த டோ ஜான்ஸ் ஆவரேஜ் க்ளோஸ்ட் அட் 6,960. இது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டோ ஜான்ஸ் என்ற நிறுவனத்தினுடைய பங்குகள் 6,960 ரூபாய்க்கு இன்று பங்கு சந்தையிலே குறைந்து விட்டது. இங்கே நீங்கள் டேஷ் போட்டுட்டு ஏ நியூ லோ, ரொம்ப கம்மியான விலை ஃபார் த இயர், இந்த வருடத்திற்குன்னு போட்டுட்டு மறுபடியும் டேஷ் போட்டு முக்கியமான தகவல் சொல்கிறீர்கள். கன்ஃபர்மிங் தட் வி ஆர் ஸ்டில் இன் ஏ பியர் மார்க்கெட். பியர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? இன்றைய பொருளாதார நிலை ரொம்ப மந்தமாக இருக்கிறது என்று மறுபடியும் ஊர்ஜிதம் செய்கிறது. ஆக டேஷ் போட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியமான வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். அடுத்து செமினார், டேஷ் போட்டுறீங்க. செமினார்னு சொல்லிட்டு கலந்துரையாடல், ஒரு டேஷ் போட்டுட்டு அந்த செமினாரை பற்றி சொல்கிறீர்கள். விச் இன்க்ளூட்ஸ் எ டெக்ஸ்ட், அது ஒரு தொகுப்பை சொல்கிறது. ஹேண்ட் அவுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஏ ஒர்க் புக்குன்னு சொல்லி டேஷ் போட்டுட்டு காஸ்ட், அந்த டேஷ் புக், அந்த ஹேண்ட் புக்கினுடைய காஸ்ட் வந்து $3,000 என்று அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறீர்கள். கேபிட்டலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. கேபிட்டலைசேஷன் என்றால் என்ன? பெரிய எழுத்துக்களை எங்கெங்கு போட வேண்டும். நம்பர் 1, ஒருவர் கொட்டேஷன் சொல்கிற பொழுது, ஒருவர் சொல்கிறார், அவர் சொல்வதை அப்படியே சொல்கிற பொழுது அது இன்வெர்டட் கமாஸில் வருகிறது. அதனுடைய முதல் எழுத்து அது பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல் அல்லது ப்ரீபொசிஷன், கன்ஜங்ஷன் எது இருந்தாலும் அது கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும். இங்கே ஆறு போட்டு விட்டீர்கள், ஆறு எப்போதும் சின்ன எழுத்துல தான் இருக்கணும். ஆனால் கொட்டேஷன் என்று வருகிற பொழுது இங்கே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். அடுத்தது பெயர்ச்சொல், ப்ராப்பர் நவுன், சம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். ஒரு பெயர்ச்சொல்லிலிருந்து பல பெயர் உரிச்சொற்கள், பெயர் சொற்கள் மாறி வருகிற பொழுது அது ஒரு அதனுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பாருங்க, 5ஆவதுன்னு சொல்கிறோம், 5th சொல்கிறோம். 5 எண்ணிக்கை இல்லை, இது ரோட்டை பற்றி குறிக்கிற பொழுது அங்கே எஃப், அது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அவென்யூ, ஏ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். லண்டன், எல். ராக்ஃபெல்லர், சென்டர், பிரான்ஸ், மெய்மி. இம்ப்ரெஷனிசம், இம்ப்ரெஷன் என்ன? பாதிப்பு. ஆனால் ஐயன் நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டராக போட்டுறீங்க. ஏனென்றால் இது வந்து இம்ப்ரெஷன் என்பது அது உருவமில்லாததாக இருந்தாலும் அது ஒரு கடையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அதே போன்று ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பெயர், ஒரு கல்வி சாலையினுடைய பெயர், ஒரு வியாபார மையத்தினுடைய பெயர், விடுமுறைகளின் பெயர், பொங்கல், ஹாலிடேஸ், பி, அது வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும். இவை போன்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல கேபிட்டல் லெட்டர். லீவர் பிரதர்ஸ், எல் கேபிட்டல் லெட்டர். பிரதர்ஸ் கேபிட்டல் லெட்டர், பி. சி கேபிட்டல் லெட்டர். யூஎஸ் கேபிட்டல் லெட்டர். ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கேபிட்டல் லெட்டர். லைப்ரரி ஆஃப் காங்கிரஸ், எல்லும் சியும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். An official title used before the name of the person holding it. ஒருவர் ஒரு பதவி வகிக்கிறார், சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சீஃப், சியை வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் போடணும். ஸோ பொசிஷன், பதவி, அது முதல் எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும். பிரசிடென்ட், ஜேம்ஸ், ஜான்சன், ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ஆக்மே கம்பெனி, பி, பி, ஜி, இதெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது ஜியோகிராஃபிக்கல் டேர்ம்ஸ் when they are part of a proper name. ஜியோகிராஃபிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த கிழக்கு, மேற்கு, இந்த உதாரணத்திற்கு லாங் ஐலண்டுன்னு சொல்கிறோம். லாங் என்பது என்ன? அட்ஜெக்டிவ். லாங், லாங்கர், லாங்கஸ்ட். ஆனால் இந்த லாங் வந்து இடத்தை குறிக்கிறது. ஆகையால் எல் கேபிட்டல், ஐ கேபிட்டல். சவுண்டு, எஸ் கேபிட்டல், ஏன்னா இது பிளேஸை குறிக்கிறது. மிஸ்டர் ஹுட். அதே போன்று சில திசைகள், அந்த திசைகள் ஊரை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அதுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். உதாரணத்துக்கு தே லிவ் இன் த வெஸ்ட். வெஸ்ட் என்பது திசைதான், ஆனால் இந்த வெஸ்ட் என்பது அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளையும் குறிப்பிடக்கூடிய காரணத்தினாலே W கேபிட்டல் லெட்டராக யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக டைரக்ஷன், சிகாகோ இஸ் ஈஸ்ட் ஆஃப் டென்வர். அடுத்தது ரிஜிஸ்டர் ட்ரேட்மார்க்ஸ். ட்ரேட்மார்க்ஸ்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர். ஃபார்மிகா, ஃப்ரிஷ்கா, ஸ்காட்ச் டேப். அடுத்தது த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வேர்ட். இப்போ ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி சொல்லிக்கிறோம். ஒரு டைட்டில், ஒரு புக்கினுடைய டைட்டில், அந்த டைட்டில் அது பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும், வினை சொல்லாக இருந்தாலும், பெயர் சுடி சொல்லாக இருந்தாலும் அங்கே கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணீங்க. இஸ் ஆர்டிக்கல் இஸ் கால்ட், அவர் எழுதிய அந்த கட்டுரை 10 டிப்ஸ் டு பெட்டர் பிஸ்னஸ் ரைட்டிங் அண்ட் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங். 10 டிப்ஸு பிஸ்னஸ் ரைட்டிங்கை டெவலப் பண்ணுறக்கும் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங்கை டெவலப் பண்ணுவதற்கும். ஆக 10 T capital, tips capital T, better B capital, business B capital, writing W capital,
T capital, writing W capital. ஆக நீங்க ஆர்டிக்கல், ஒரு கட்டுரை, ஒரு புஸ்தகம், ஒரு தலைப்பு, இவைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே 4-5 எழுத்துக்களை, வார்த்தைகளில் இருக்கக்கூடிய முதல் எழுத்தை நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டராக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலன் முடிச்சுட்டீங்க, செமிகாலன் முடிச்சுட்டீங்க, அப்போஸ்ட்ரஃபி முடிச்சுட்டீங்க, ஹைஃபன் முடிச்சுட்டீங்க, எலிப்சிஸ் முடிச்சுட்டீங்க, பேரந்தீசிஸ் முடிச்சுட்டீங்க, டேஷ் முடிச்சுட்டீங்க, கேபிட்டலைசேஷன், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட். ஸோ இவைகள் தான் ரைட்டிங் டாஸ்க், ரைட்டிங்கில் அலங்கரிக்கக்கூடியது, ரைட்டிங்கில் டெக்கரேஷன் பண்ணுவது. இந்த பங்க்சுவேஷன் இல்லை என்றால் நோ ரைட்டிங். ஸோ பங்க்சுவேஷன்ஸ் தரோவாக இருங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the Letter Writing 129. Useful letter writing aid. See, what you're going to see is letter writing, email writing, drafting. It's all very important, right, sir? In email writing or business English or communication English or corporate English, in writing, instead of these phrases, you have to use these words and phrases. For example, instead of hold a meeting, in writing you should just write meet. Hold a meeting, instead of writing hold a meeting today, there will be a meet today. There will be a meet today, right? Meet, I'll meet you there. So instead of hold a meeting, it is meet. In as much as, instead of this phrase in as much as, since you have to use. In many cases, the customers, the borrowers don't return their money. Instead of in many cases, often the borrowers don't pay the money back. Instead of in many cases, you have to use often. In order to get the money, in order to borrow loan, instead of in order to, you should write only to get loan. So in order to, instead of that, you have to use only to in written English. In some cases, people don't pay the money back. So instead of that, you can use sometimes people, they don't pay the money back. Right, sir? In other cases or in some other case, in some cases you have to use sometime. In the course of an fire, in the course of a default. So instead of in the course of, you have to write during or while. In the event that the product is damaged, instead of that you have to use if the product is damaged. In the event of, instead of in the event that, you have to use if. In the form of, instead of using the phrase in the form of, you have to use as, right? In the form of check, please pay the money as check. In the majority of the instances, customers pay by cash. So in the majority of instances, instead of that, usually the customers pay the cash by cash. Generally, the customers pay through cash. Instead of in the majority of instances. In the near future, instead of writing in the near future, you can see a lot of online business. Instead of in the near future, soon you can write, soon there will be a lot of online business, state approximate or exact date. In the process of tabulating, what do you mean by in the process of tabulating? Arranging in order. In tabulating is used. In the vicinity of, vicinity means what? You can see. Instead of that, you can use near. Is equipped with, instead of using is equipped with, you have to use has contains. See, this cell phone is equipped with camera 4G. Instead of that, you can use this camera has contains like 3G and that and this. It is clear that, instead of using, it is clear that, you can use clearly. You must use clearly. It is clear that we should pay 7% tax. So clearly it is stated that we have to pay 7% taxes on a daily basis. Instead of using on a daily basis, you can use by, from, on a daily basis. So we purchase milk on a daily basis. We purchase milk
by. So you can use by and from. On the occasion of, instead of on the occasion of, when. On the occasion of heavy, on the occasion of fire, or when fire is, you meet with a fire accident. So when is used. Prior to that time, instead of prior to that time, you have to use in writing English before. Instead of start off, you have to write start. Right, so these are the phrases we are using instead of subsequent to, after. Instead of subsequent to, after. Instead of subsequent to, you have to use after. Take action, act. Instead of writing take action, you have to use act. Instead of the necessity is eliminated, you have to use you do not need to. The necessity is eliminated, you have to use you need to. You don't need to. The reason why is that, instead of that you have to use because. Until such time as, instead of that you have to use until in writing, letter writing. With reference to, instead of that you have to write about. With the result that, instead of that you have to use so that. So redundancies means what? Not necessary. Instead of absolutely essential, it is essential is enough, right? Redundancy means what? Too much, it is not necessary. Absolutely essential, it is not necessary at all, only essential is enough. So redundancy means too much. Absolutely perfect, wrong, you can use a perfect. It is redundant means what? Extra, no need of that. Actual experience, instead of that you can use only experience. Adding together, instead of that just adding is enough. Advanced plan, instead of that just plan is enough. All of, instead of all of just all is enough. An honor and a privilege, instead of that you can use an honor. Instead of any and all, you can use just any. Instead of balanced against one another, you can use just balance. Instead of basic essentials, you can use just essentials. Instead of by means of, you can just use by. Instead of cancel out, you can use combine. Instead of combine into one, you can use consecutive. So instead of continue on, see extra, it is not necessary, just continue is enough. Instead of cubic meters in volume, you can just write cubic meters. Instead of current status, you can write status in your writing task. Instead of different varieties, you can use varieties. Instead of equally as well, you can use equally. Final outcome, instead of final outcome, you are using outcome in your writing English. First and foremost, instead of first and foremost, you just write first. Instead of first introduction, you just write introduction. Instead of first priority, you just write priority. Priority means importance. Goals and objectives, instead of that you just write goals. Gobi desert, instead of that just write gobi. Instead of honest truth, you just write truth. Instead of in close proximity means what? Nearby. Instead of that just write close. Isolated by himself, isolated means what? Get separated, so you just write isolated. Joined together, instead of joined together just write joint. Instead of main essentials, you just write essentials. Instead of mixed together, you just write mixed. Instead of mutual cooperation, you just write cooperation. Instead of necessary requisite, requisite means what? Whatever you need it, you just write a requisite. Instead of one and the same, you just write the same. Instead of open up, you just write open. Instead of past history, you just write history. Instead of personal opinion, you just write opinion. So these are all redundants. Redundance means what? Extra weight, extra words which is not necessary. Overall plan, instead of overall plan, what you are writing? Just plan. Instead of physical size, you just write size. Instead of take action, you just write act. Instead of this particular instant, in writing letters you are using this instance. Instance means what? This time. This particular time you are using now.
triangular in shape, you just write triangular. Instead of true facts, you just write facts. Instead of uniformly consistent, consistent means what? Which you can trust upon. Consistent. Instead of whether or not you are using whether, instead of wrote away for, you just write wrote for. Instead of you may or may not know, you just write you may know. Point in time, instead of point in time, you write time. Rain shower, a rain shower, no, you use only rain or shower. It's raining, isn't it? Reason why, no need of that. Reason and why, you just write reason. Refer back to, you just write to refer to. Repeat again, you just write repeat. Why repeat again? Both are same. You just write repeat. Small in size, just write small. Small in size and small, both are same. These are all extra words which is not necessary. Are you clear, sir? So instead of one word or phrases, you are using single word or other phrase. Redundancy, extra words which are not necessary. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே லெட்டர் ரைட்டிங், இங்கே 129 டிப்ஸ், எழுதுவதற்கு கடிதம் எழுதுவதற்கான டிப்ஸ், பேஜ் நம்பர் 544 546 வரைக்கும். இதற்கு பதிலாக இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். ஹோல்டே மீட்டிங் என்றால் என்ன? ஹோல்டே மீட்டிங், ஒரு மீட்டிங்கை நடத்து. மீட், ஹேவ் எ மீட் என்று சொல்ல வேண்டும். வெறும் மீட் என்று போட்டால் போதும். இந்த ஹோல்டே மீட்டிங் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக மீட் என்று சொன்னால் போதும். இன் ஆஸ் மச், அந்த அளவுக்கோ அந்த அளவு என்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சின்ஸ், அது முதற்கொண்டு, ஆகையால் என்று சொல்லலாம். இன் மெனி கேசஸ், அநேக நேரங்களில் என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு பதிலாக ஆஃபன் என்ற வார்த்தை, இன் ஆர்டர் டு, அதற்கு ஏற்ற வகையிலே என்று சொல்கிற பொழுது டு என்று சொல்ல வேண்டும். இன் சம் கேசஸ், இன் அதர் கேசஸ், சில விஷயங்களிலே, பல விஷயங்களிலே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக சம்டைம்ஸ், சில நேரங்களில் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? அது நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக டூரிங், பொழுது, வைல், அந்த நேரத்தில் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த ஈவன் தட், அப்படி ஒன்று நடக்கிற பொழுது என்று வருகிற பொழுது அதற்கு பதிலாக இஃப் என்ற ஒரே வார்த்தையில் முடித்துக் கொள்ளலாம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப், இந்த வடிவத்தில் என்று சொல்கிற பொழுது ஆஸ், அதாக, ஆக என்ற வார்த்தை ஆஸ் போட வேண்டும். இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ், அநேக நிகழ்வுகளின் பொழுது என்று சொல்கிற பொழுது யூஸ்வலி, பொதுவாக, ஜென்ரலி, வழக்கமாக என்ற 2 வார்த்தைகள் இதற்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த நியர் ஃபியூச்சர், அருகிலே, எதிர்காலத்திலே என்று பதிலாக சூன், உடனடியாக என்ற வார்த்தையை சொல்லலாம். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேபிளேட்டிங், அந்த அடுக்கி வைக்கப்படுகிற அந்த முறையிலே என்று சொல்கிற பொழுது இன்டேபிளேட்டிங் என்று சொல்லலாம். இந்த விசினிட்டி ஆஃப், விசினிட்டி என்றால் என்ன? கண் பார்வைக்கு எட்டுகிற தொலைவிலே என்று சொல்கிற பொழுது நியர், அருகே என்று சொல்லலாம். இஸ் எக்யூப்டு வித், இதெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆஸ் கண்டெய்ன்ஸ், இது இருக்கிறது இதற்கு என்று சொல்லலாம். இட் இஸ் கிளியர் தட், அது தெளிவாக இருக்கிறது, அதாகப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது கிளியர்லி என்று ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லலாம். ஆன் ஏ டெய்லி பேசிஸ், தினந்தோறும், வழக்கமாக என்று சொல்கிற பொழுது பை அல்லது ஃப்ராம் என்று சொல்லலாம். ஆன் த அக்கேஷன் ஆஃப், அந்த நிகழ்வுகளின் பொழுது என்று சொல்கிற பொழுது வென், எந்த நேரமோ அந்த நேரம் வென் என்ற ஒரு வார்த்தையிலே சொல்லலாம். prior to that time, அந்த நேரத்திற்கு முன்னாடி என்று சொல்கிற பொழுது பிஃபோர் என்ற வார்த்தையை சொல்லலாம். ஸ்டார்ட் ஆஃப், ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது வெறும் ஸ்டார்ட்டுடன் நிறுத்தி கொள்ளலாம். அடுத்ததாக சப்சிக்வெண்ட் டு, அதன் விளைவாக என்று சொல்லும் பொழுது அதன் விளைவாக இன்னொன்று நடந்தது என்று இந்த 2 வார்த்தைக்கு பதிலாக ஆஃப்டர், பிறகு என்று சொல்லலாம். டேக் ஆக்ஷன், உடனடியாக நடவடிக்கை எடு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆக்ட், செயல்படுத்து என்ற வார்த்தையை சொல்லலாம். த நெசசிட்டி இஸ் எலிமினேட்டட், அந்த தேவை என்பது, அந்த தேவையானது என்று அகற்றப்படுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது யூ டோன்ட் நீட் டு, நீ அது செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. த ரீசன் வை இஸ் தட், ஏனென்றால் அது நடந்தது என்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பிகாஸ், ஆகையால் என்று சொல்லலாம். அன்டில் சச் டைம்ஸ், அந்த நேரம் பொழுது என்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அன்டில் என்று சொல்லலாம். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு, ஒன்று சம்பந்தமாக என்று சொல்கிற பொழுது அபவுட், பற்றி என்று சொல்லலாம். வித் த ரிசல்ட் தட், அதன் விளைவாக இப்படி ஒன்று ஆனது என்று சொல்கிற பொழுது சோ தட் என்று சொல்லலாம். ரிடண்டன்சி என்றால் என்ன? அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை தவிர்த்துவிட்டு அதற்கு சப்ஸ்டிடியூஷன், அதற்கு நிகரான வார்த்தைகள், ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் வேண்டாம், சப்ஸ்டிடியூஷன், அதற்கு பதிலாக குறைந்த வார்த்தைகள். அப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல், அப்சல்யூட்லி என்றால் முற்றிலுமாக, எசென்ஷியல் என்றால் என்ன? முக்கியமானதாக. அப்போ 2 வார்த்தைக்கு பதிலாக வெறும் எசென்ஷியல் என்று போட்டுவிட்டால், எழுத்து ஆங்கிலத்திலே சொல்லிவிட்டால் போதும்.
absolutely perfect என்பதற்கு பதிலாக perfect என்று சொன்னால் போதும். absolutely ஒட்டுமொத்தமாக தெளிவான என்று சொல்வதற்கு பதிலாக தெளிவான. ஆக்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையான அனுபவம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வெறும் அனுபவம் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். ரெண்டும் ஒன்றுதான். ஆடிங் டுகெதர் ஒன்றை ஒன்று சேர்த்து கொள்ளுகிற பொழுது என்று சொல்லுகிற பொழுது, ஆடிங் சேர்க்கிற பொழுது என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம். அட்வான்ஸ் பிளான் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது பதிலாக திட்டமிடுதல், திட்டமிட்டோம் என்று சொன்னால் போதும். ஆல் ஆஃப்க்கு பதிலாக ஆல். an honor and a privilege, இது ஒரு கௌரவம் ஒரு மரியாதை என்று சொல்வதற்கு பதிலாக an honor ஒரு கௌரவம் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். any and all யார் வேண்டுமானாலும் அனைவரும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக any யார் வேண்டுமானாலும் என்று சொல்லலாம். பேலன்ஸ் against one another ஒன்றுக்கு ஒன்று சமப்படுத்துவது என்று சொல்கிற பொழுது பேலன்ஸ் என்று சொல்லலாம். பேசிக் எசென்ஷியல் அடிப்படை எசென்ஷியல் தேவையானதுக்கு வெறும் எசென்ஷியல்ஸ் தேவையானது என்று சொல்லலாம். பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஒரு வகையிலே என்று சொல்கிற பொழுது பை என்று சொன்னால் போதும். கேன்சல் அவுட் ஒன்றை அகற்றிவிடு என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக கம்பைன் என்று சொல்லலாம். கம்பைன் இன்டு ஒன் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கிற பொழுது கான்சிக்யூட்டிவ் என்று சொல்லலாம். கண்டினியூ ஆன் ஒன்று தொடர்ந்து செய்கிற பொழுது கண்டினியூ ஆனுக்கு பதிலாக வெறும் கண்டினியூ தொடர்ந்து செய். cubic meters in volumes, cubic meters என்றால் என்ன? தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்டது. ஆகையால் cubic meters என்று சொன்னாலே போதும், வால்யூம் தேவையில்லை. கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் தற்காலிக நிலைப்பாடு என்பதற்கு பதிலாக ஸ்டேட்டஸ் நிலைப்பாடு என்ன என்று ஒரே வார்த்தையிலே முடித்து கொள்ளலாம். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பல வகையான வகைகள் என்று சொல்லும் போது வகைகள் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் என்று சொல்ல வேண்டாம். ஈக்குவலி ஆஸ் வெல் என்பதற்கு பதிலாக ஈக்குவலி சரி சமமாக என்று சொன்னால் போதும். ஃபைனல் அவுட்கம் முடிவாக வெளிவந்த விஷயம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வெளிவந்த விஷயம் என்று சொன்னால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் முதலும் ஆதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் முதல் அறிமுகம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஒன்லி இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்னால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி முதல் முக்கியத்துவம் என்று சொல்கிற பொழுது ப்ரையாரிட்டி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த என்று சொன்னால் போதும். கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் லட்சியமும் கோட்பாடுகளும் என்று சொல்கிற பொழுது லட்சியங்கள் கோல்ஸ் என்று சொன்னால் போதும். கோபி டெசர்ட் கோபி என்று சொன்னால் போதும். ஹானஸ்ட் ட்ரூத் உண்மையான நேர்மை என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ட்ரூத் உண்மை என்று சொன்னால் போதும். இன் க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி நெருக்கமான அருகிலே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக க்ளோஸ்ட் என்று சொன்னால் போதும். ஐசோலேட்டட் பை ஹிம்செல்ஃப் அவன் தனியாகவே மற்றவர்களிடமிருந்து பிரிந்திருக்கிறான். ஐசோலேட்டட் என்று சொன்னால் போதும். ஜாயின் டுகெதர் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜாயின்ட் என்று சொன்னால் போதும். மெயின் எசென்ஷியல் முக்கியமான தேவையான முக்கிய அம்சங்கள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வெறும் எசென்ஷியல் சொன்னால் போதும். மிக்ஸ்டு டுகெதர் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது மிக்ஸ்டு கலக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் போதும். மியூச்சுவல் கோஆபரேஷன் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைத்து போவதற்கு பதிலாக கோஆபரேஷன் என்று சொன்னால் போதும். நெசசரி ரிக்வெஸ்ட் தேவையான அடிப்படை தேவைகள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ரிக்வெஸ்ட் என்று சொன்னால் போதும். ஒன் அண்ட் த சேம் ஒன்றும் அதை போன்றும் ஒன்றும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக சேம் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். ஓப்பன் அப் என்பதற்கு பதிலாக ஓப்பன். பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி பழைய வரலாறு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஹிஸ்டரி வரலாறு என்று சொல்லலாம். பர்சனல் ஒப்பீனியன் தனிப்பட்ட கருத்து என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஒப்பீனியன் என்று சொல்லலாம். ஓவரால் பிளான் என்பதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்த திட்டம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அந்த திட்டம் என்று எழுத்து ஆங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டும். பிசிக்கல் சைஸ் உடல் அளவு சைஸ் அதனுடைய வகை என்று சொல்கிற பொழுது சைஸ் என்று சொன்னால் போதும். டேக் ஆக்ஷன் நடவடிக்கை எடு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆக்ட் நடந்து காண்பி என்று சொல்ல வேண்டும். திஸ் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த நிகழ்வு என்று சொல்ல வேண்டும். திஸ் பர்டிகுலர் டைம் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக நவ் என்று சொல்ல வேண்டும். ட்ரையாங்குலர் இன் ஷேப் முக்கோண வடிவத்திலே இருக்கிறது இந்த வடிவத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ட்ரையாங்குலர் என்று சொல்ல வேண்டும். ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ் உண்மையான சம்பவங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஃபேக்ட்ஸ் உண்மை சம்பவங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். யூனிஃபார்ம்லி சரி சமமாக கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் என்ன? நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த சரியான. ஸோ வெறும் கன்சிஸ்டன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். வெதர் ஆர் நாட் உண்டா இல்லையா என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வெதர் உண்டா இல்லையா என்பது வெதர்லேயே இருக்கிறது. ஆக ஆர் நாட் போட வேண்டாம். ரோட் எவே ஃபார் ரோட் ஃபார் ஒன்றுக்காக எழுதினேன் எவே வேண்டாம். யூ மே ஆர் மே நாட் நோ உனக்கு தெரியும் அல்லது தெரியாமல் இருக்கலாம். யூ மே நோ என்று சொன்னால் போதும். பாயிண்ட் இன் டைம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக
டைம் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். ரெயின் ஷவர், மழை ஷவர் பொழிகிறது, மழை பொழிகிறது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஷவர் அல்லது ரெயின், மழை பெய்கிறது என்று சொன்னால் போதும். ரீசன் வை, என்ன காரணத்திற்காக, ஏன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வெறும் ரீசன் என்று போட்டுவிட்டால் போதும். ரெஃபர் பேக் டு, பின்னாடி திருப்பி புரட்டி பார்க்கிறதுக்கு பதிலாக ரெஃபர் டு என்று சொன்னால் போதும். ரிப்பீட் அகெயின், மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப சொல் என்பதற்கு பதிலாக ரிப்பீட் என்று சொன்னால் போதும். ஸ்மால் இன் சைஸ், சிறிதாக இருக்கிறது அளவிலே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஸ்மால் என்று சொன்னால் போதும். நண்பர்களே, ரிடண்டன்சி என்றால் என்ன? தேவையில்லாத எழுத்துக்கள், வார்த்தைகள், அதை தவிர்க்க வேண்டும். எழுத்தாங்கிலத்திலே ரிட்டன் லெட்டர்ஸில், இமெயில் லெட்டர்ஸில் இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டியது. இதற்கு பதிலாக இது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World letter writing. We have come here to the letter writing 130. It is useful letter writing aids, tips to write a better English, tips to write a better letter writing. So, spelling rules are there. What is that? Spelling rules, right? For example, mango, M-A-N-G-O, right? What is the plural form? What is the spelling of mangoes? M-A-N-G-O? Yes or yes? Yes. Why? When a word ends with a vowel, before that there is a consonant, then you have to add yes. There's a rules are there, right? So like that, this is a spelling rule, not exactly rule, it's a fun way of learning. Spelling rules exactly we have written in some other book. I'll show you. Now coming here, frequently misspelled words. These are the words which we generally misspell, right? For example, S-I-T-E, sight, S-I-G-H-T, sight. So you spell it wrong sometimes, isn't it? For example, weather, we have seen already, W-E-A-T-H-E-R, W-H-E-T-H-E-R. So sometimes we get confused, right? Already, I say, sometimes you write A-L-L-R-E-A-D-Y, already. What do you mean by already? Everybody are ready. Already, A-L-R-E-A-D-Y, earlier, right? So sometimes you get confused. So here are some words that are commonly misspelled. Commonly misspelled. What are they? Accidentally. It's an adverb, accidentally. How many C's are there? 2 C's are there. How many L's are there? 2 L's are there. Right, sir? So, accidentally, keep a tally in accidentally. Tally, what do you mean by tally? You know tally, accounts, a software. Keep a tally in accidentally. See, how do you remember T-A-L-L-Y in accidentally? So, you just remember that. Okay, accommodate. What do you mean by accommodate? It is a verb. Double C is there. Then double M's are there, right? 2C, 2 M's, accommodation. From accommodate, the word accommodation comes. So, accommodate is a verb. Accommodate accommodates 2 C's and 2 M's. Accommodate means what? Keep, maintain, give hospitality. Accommodate accommodates 2 C's and 2 M's. 2 C's are there. CC, 2 M's are there. 2 M's, right? Accommodate, accommodates. Why do you use accommodates? Because accommodate is singular. Accommodates 2 C's and 2 M's. Acknowledgement. What do you mean by acknowledgement, sir? There's an acknowledgement card. You accept acknowledgement. So think GM, acknowledgement, right? GM, acknowledgement. Already. Not already. Already means everybody are ready. Already. Not already, right? Appearance. Put a peer in appearance, P-E-A-R, peer in appearance, right? A-P-P-E-A-R-A-N-C, put a peer in appearance. Attorney, who is an attorney, sir? He's a lawyer, isn't it, attorney? Put a ton in attorney. Attorney, T-O-R-N is there. Put a ton, T-O-R-N means what? Tear, ton. Put a ton in attorney. Authoritative. What do you mean by authoritative? It is an adjective. Take the rat out of authoritative. Take the rat. R-A-T. Instead of R-A-T, you are putting R-I-T, right? Authoritative. Bargain. Bargain. It is a verb. You gain when you bargain. G-A-I-N is there in bargain. Bargain means what?
Bargaining. If I say 100 rupees, you are telling 80 rupees. One other person is calling 70 rupees. A beginning. Think big, beginning. Beginning, isn't it? Beginning. Beginning, yes. Benefited. So keep fit in benefited. F-I-T. Fit is there. Benefited. Benefited means what? You are able to gain something. Calendar. Put lend in calendar. L-E-N-D. Calendar. L-E-N-D is that. Lend means what? Lending some money. Put lend in calendar. Cancelled. Double L or single L? Single L. Cancel the second L in cancelled, right? No double L's, only single L. Cancelled. Committee. 2 M's and 2 T's are there. See, 2 M's. Committee is made up of 2 M's, 2 T's and 2 E's. 2 M's, 2 T's, 2 E's. Committee. It is a noun. Controversy. Controversy means what? Some problem is there. Controversy. Put a second O in controversy. 2 O's are there. Second O. Controversy. O is there. Describe. It is a verb. Describe. What is that? 2 E's on describe. E-E. Describe. 2 E's in describe. Develop. It is a verb. Develop. So no final E in develop. You don't say D-E-V-E-L-E-L-O-P-E. Develop. No. D-E-V-E-L-O-P. Develop. Disappoint. It is a verb. Disappoint. If you use 2 P's are there, you will never disappoint, right? 2 P's should be used. Disappoint, right? So these are something which you have to keep it in mind. Embarrass. It is a verb. 2 R's are there and 2 S's are there. Embarrass means what? Making you feel not comfortable. I am embarrassed, right? I am embarrassed. See, you go to a hotel, you don't have money to pay, suddenly you find your purse is stolen, you have a friend, you don't know what to do, that is an embarrassment, right? So 2 R and 2 S. Endeavor. Endeavor means what? You are trying. Endeavor. Endeavor, to put an A in endeavor. Endeavor. A, 1 A is there. See, endeavor. Put an A in endeavor. Exercise, it's a verb. Sound it out. Exercise. Exercise, right? Is a syllable oriented. Familiar. Familiar has 2 eyes. I. Familiar has 2 eyes. February. Put the BR in February. February. BR in February. Foreign. Foreign rulers reign. Reign means rule. Foreign rulers reign. R-E-I-G-N. Reign means what? Ruling. Guarantee. A U in guarantee suits you to a T. Guarantee, U is there. Immediately. Immediate plus ly. Immediately. It's for possessive. It's car. It's the teeth. It's tail. It's, you're not using apostrophe. It's, right, sir? It apostrophe S. No. It's, that's all. It's for possessive. Judgment. 1 E in judgment. Only 1 E. Don't know. J-U-D-J-G-E. No. Only 1 E. Judgment. Judgment. And manageability. Manage plus ability. Manageability means what? It's a noun. You're able to manage. Manageability. Noticeable. There is no cable in noticeable. There is no cable in noticeable. It is C-E-A-B-L-E. Not C-A-B-L-E. So noticeable. N-O-T-I-C-E-A-B-L-E. Not cable. No, C-A-B-L-E. Occasion. Every occasion has 2 C's. Occasion. Occasion means what? Events. Occasion. 2 C's are there. Occurred. 2 C's and 2 R's in occurred. It has happened. Occurred. 2 C's and 2 R's. Omission. O plus mission. Mission means what? A project mission. O plus mission. M-I-S-S-I-O-N. Preferred. 2 R's is preferred. 2 R's are there in preferred. Double R. P-R-E-F-E-R-R-E-D. Privilege. No ledge in privilege. L-E-G. Not privilege. No L-E-D-G-E. It is L-E-G. Privilege. Privilege. Questionnaire. Questionnaire means you have to answer. 2 N's in questionnaire. 2 N's are there in questionnaire. Right? 2 N's. And receive.
I before E except after C. Receive. See, RECEIVE, right? So I comes before, I comes after E. I comes after E, receive. But for anything else, if C is not there, then I should come before. Believe, what is the spelling? BELIE. But after C, EI. For all other than C, all other, if EI should come as a partner, you have to use IE, receive. I before E except after E. Renown, kick the K of the renown. Renown, not known, renown. You don't use K. Separate, there is no per in separate. SEPARATE is no per, separate. You don't say SEPER, separate. Stationary, you get stationary in your seat. Stationary. Supersede, not seed. You don't say a SEED, it is supersede, SEDE. They are there. They are. They apostrophe REE means they are. There means it is certain of their knowledge. It is possessive. Their knowledge. They are. Unnecessary. Think unnecessary. Until. UNTIL. 5 letters are there in until. Wednesday. Forget pronunciation. Think Wednesday. Wednesday. Weather and weather. Weather means what? Yes or no. Weather means the climatic condition. Write, written. For write only one T. Some people write 2 T's. Write only one T. Written 2 T's. Now, antiquated phrases, instead of, whenever you use in letter writing, instead of using kindly, you have to use please. Instead of advisors, you have to use tell us, let us know. Instead of using advisors, you have to use let us know, tell us. Instead of tender, tender the resignation. Instead of using tender, tender has 3 meanings, man. Tender coconut, tender means adjective, is young. Tender means what? Give as a verb. But here, instead of using tender, you have to use offer. I offered my resignation. Some people say, I tendered my resignation. No. This will acknowledge your, as you requested. This is what the phrase you have to use. Endeavor means what? You are trying all your best. Endeavor. Instead of endeavor, you are using try. In view of the fact, instead of that, you are using because. In lieu of, instead of. In lieu of, instead of that, you are using instead of. In the amount of, for that you are using for. We deem it advisable. We suggest. State. State the reason. You just say the reason. Instead of state, you are using say. So, dear friends, what you have seen is words, how to remember it in short way, in a funny way, right? So, Wednesday, accidentally, keep a tally in accidentally, right? Just remembering, write, it is only 1 T, written, it is 2 T, weather, weather. So, these are the things which you have to remember, and these are the antiquated phrases. What do you mean by antiquated? Yeah, very old phrases means all the group of words. Instead of that, we have to use these words. Hope you are able to get it. Are you clear? Right. So, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 130, லெட்டர் ரைட்டிங் 130, லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதுவதற்கான டிப்ஸ். நண்பர்களே, இந்த அடிக்கடி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தவறாக எழுதப்படுகிறது. ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ். இப்போ ஆக்சிடென்டலி ஒரு சில வார்த்தைகளை எப்படி மனதிலே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது? ஆக்சிடென்டலி, லீ என்றால் என்ன? அட்வர்ப், எதிர்பாராத விதமாக. ஸோ கீப் ஏ டேலி இன் ஆக்சிடென்டலி. டேலி என்றால் என்ன? ஆக்சிடென்டலி. டேலி என்றால் ஒரு சாஃப்ட்வேர், கணக்கு வழக்கு பார்ப்பது. ஆக்சிடென்டலிக்குள்ள டேலி போட்டுவிடு. இது மனதிலே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக. அக்கமடேட், 2 சி 2 எம் இருக்கிறது. அக்கமடேட். அக்னாலஜ்மெண்ட், ஏற்றுக்கொள்வது. அக்கமடேட் என்றால் என்ன? தங்க வைக்கல். accommodate, accommodates 2 C's and 2 M's. accommodate என்ற வார்த்தை accommodates தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. 2 C'க்களும் 2 M'க்களும். acknowledgement, think GM என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆல்ரெடி, ஏற்கனவே. ஆல்ரெடி என்றால் அனைவரும் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆல்ரெடி ஒரு எல் வந்துட்டா ஏற்கனவே. நாட் ஆல்ரெடி. அப்பியரன்ஸ், தோற்றம்.
அப்பியரன்ஸ்குள்ள பிஆர் தோற்றம் இருக்கிறது. அட்டர்னி வக்கீல். புட் ஏ டோன் இன் அட்டர்னி. டோன் என்றால் கிழிந்த. அட்டர்னிக்குள்ள டிஓஆர்என் ஒன்று இருக்க வேண்டும். அத்தாரிட்டேட்டிவ் அதிகார சம்பந்தமாக. ஐவிஇ அட்ஜெக்டிவ்ல முடிகிறது. டேக் எ ரேட் அவுட் ஆஃப் த அத்தாரிட்டேட்டிவ். ரேட் ஆர்ஏடிக்கு பதிலாக ஆர்ஐடி இருக்கிறது. ரேட்டை எடுத்துக்கொள். அத்தாரிட்டி ரிட்டு. அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டி இல்லை ஆர்ஏடி இல்லை ரிட்டு. அத்தாரிட்டேட்டிவ் அத்தாரிட்டிவ். பார்கெயின். கெயின். கெயினா லாபம் அடைவது. பார்கெயின்குள்ள கெயின் இருக்கிறது. பிகினிங் ஆரம்பம். இங்க பிக் இன்னிங். இன்னிங்ஸ் என்றால் என்ன? இன்னிங்ஸ்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் செகண்ட் இன்னிங். பிக் இன்னிங். பெனிஃபிட்டட். கீப் ஃபிட் இன் பெனிஃபிட்டட். பெனிஃபிட்டட் என்றால் நன்மை பயணிக்கக்கூடிய. அந்த பெனிஃபிட்டட்குள்ள ஒரு ஃபிட் இருக்கிறது. கேலண்டர். லெண்டின் லெண்டுனா கடன் வழங்குவது. கேலண்டருக்குள்ள கடன் கொடுக்கக்கூடிய லெண்ட் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. கேன்சல்டு. ஒரு எல்லு தான் இருக்க வேண்டும், 2 எல் இருக்கக்கூடாது. இன் கேன்சல்டு. 2வது எல்லு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? கேன்சல்டு. அடுத்தது கமிட்டி. கமிட்டி இஸ் மேட் அப் 2 எம் இருக்கிறது, 2 டி இருக்கிறது, 2 இ இருக்கிறது. கமிட்டியில் 2 எம் 2 டி 2 இ இருக்கிறது. கான்ட்ரோவர்சி. குழப்பமான சூழ்நிலை. கன்ஃபியூஷன். புட் ஏ செகண்ட் ஓ இன் கான்ட்ரோவர்சி. கான்ட்ரோவர்சியில் டபுள் ஓ 2வது ஓ போட்டு பிடிக்கிறாய். டிஸ்கிரைப். விவரி. இட் இஸ் அ verb. ஸோ டிஸ்கிரைபில் 2 இ இருக்கிறது. 2 இஸ் ஆன் டிஸ்கிரைப். டெவலப். முன்னேறு. டெவலப்புக்கு பிக்கு அப்புறம் இ இல்லை, வெறும் டெவலப். டிசப்பாயிண்ட். இஃப் யூஸ் 2 p's யூ வில் நெவர் டிசப்பாயிண்ட். 2 p போடணும். டிசப்பாயிண்ட் என்று 1 p போடக்கூடாது. அடுத்தது எம்பாரஸ். தர்ம சங்கடப்படுத்துவது. 2 s 2 ஆறு 2 எஸ் இருக்கிறது. எம்பாரஸ் தர்ம சங்கடப்படுத்துவது. என்டவர் முயற்சி. ஆக ஏ இருக்கிறது. என்டவர் ஒரு ஏ இருக்கிறது. என்விரான்மெண்ட் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. அந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன மறந்து விடாது. என்விரான்மெண்ட் என்ன இருக்க வேண்டும். எக்ஸசைஸ் உடைப்பயிற்சி செய். எக்ஸ் சைஸ். ஃபெமிலியர். ஃபெமிலியர் என்றால் 2 ஐஸ் இருக்க வேண்டும். புகழ் வாய்ந்த. பிப்ரவரி. பிஆர் இருக்க வேண்டும். பிப்ரவரி உள்ளுக்குள்ளே. ஃபாரின் வெளிநாட்டு. ஃபாரின் ரூலர்ஸ் ரீன். வெளிநாட்டு ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள். ரீன் என்றால் ஆட்சி செய்வது. கேரண்டி. உள்ளுக்குள்ள யூ இருக்க வேண்டும். கேரண்டி. இம்மீடியட்லி. இம்மீடியட் பிளஸ் எல்வை. இம்மீடியட்லி. இட்ஸ் ஃபார் பொசசிவ். சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியது. அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் இருக்கக்கூடாது. ஜட்ஜ்மெண்ட். 1 இ இன் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு இ தான் இருக்கணும். எம்இஎன்டி. இங்கே ஜிக்கு அப்புறம் இ வரக்கூடாது. மேனேஜபிலிட்டி. மேனேஜபிலிட்டி என்றால் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய திறமை. மேனேஜ் பிளஸ் எபிலிட்டி. நோட்டீசபிள். நோ கேபிள் இன் நோட்டீசபிள். கேபிள் போடக்கூடாது. என்ன சொல்ல வேண்டும்? நோட்டீசபிள். ஈ வந்து விடுகிறது. நடந்தது. அக்கேஷன். ஏதோ ஒரு முறை. ஸோ அக்கேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது 2 சி போடுகிறாய், 1 சி இல்லை. அடுத்தது அக்கர்ட். நடந்து முடிந்த விஷயம். 2 சீஸ் 2 ஆஸ் இருக்க வேண்டும். அக்கர்டில். ஓமிஷன். ஓ பிளஸ் மிஷன். மிஷன் என்றால் என்ன? அது ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஆய்வு. மிஷன். ப்ரிஃபர்டு. 2 ஆர் இருக்கிறது ப்ரிஃபர்டில். அடுத்து ப்ரிவிலேஜ். கௌரவம். நோ லெஜ் இன் ப்ரிவிலேஜ். ப்ரிவிலேஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். லெஜ் என்று சொல்லக்கூடாது. எல்இடிஜி எல்இஜி தான். கொஸ்டினர். கேள்வி. 2 எண்ணு இன் கொஸ்டினரில் 2 எண்ணு இருக்க வேண்டும். ரிசீவ். ஆக சிக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது ஐ வர வேண்டும் என்றால் இஐ தான் போட வேண்டும். ரிசீவ். வேற ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கன்சீவ். இஐ தான் வர வேண்டும். சிக்கு பின்னாடி வர்றதெல்லாம் இஐ. ரினவுன். கிக் த கே அவுட் ஆஃப் த ரினவுன். நோன்னு வரக்கூடாது. ரினவுன். செப்பரேட். நோ பர்ரெண்ட். செப்பரேட். பர்ரெண்ட் இருக்கக்கூடாது. பிஏஆர் பார் என்று தான் இருக்க வேண்டும். ஸ்டேஷனரி. ஸ்டேஷனரி ஏஆர்வை. சூப்பர் சீட். நாட் சீட் என்று சொல்லக்கூடாது. சிடி. தே ஆர். அப்பாஸ்ட்ரஃபி ஆர் இன் போட்டினா அவர்கள் இருக்கிறார்கள். தே ஆர். தேர் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடியது. தேர் நாலேஜ். அன்னெசரி. தேவையில்லை. அன்னு கூட நெசசரி. அன்னெசரி. அன்டில் யூஎன்டிஐஎல். இதுதான் ஸ்பெல்லிங் ரூல். வெட்னஸ்டே. ஃபர்கட் ப்ரொனன்சியேஷன். வெட் நெஸ் டே. வெதர். வெதர். வெதர் என்றால் உண்டா இல்லையா. எஸ் ஆர் நோட். இந்த வெதர்னா டெய்லி சீதோஷ்ண நிலைமை. டெய்லி அன்றாட சீதோஷ்ண நிலைமை. ரைட்டு. ரிட்டன். ரைட்டு 1 டி. ரிட்டனுக்கு 2 டி. ஸோ ஆன்டிகுவேட்டட் ஃப்ரேசஸ். ஆன்டிகுவேட்டட் என்றால் என்ன? பழமை வாய்ந்த சொற்கள்.
இப்பொழுது புழக்கத்தில் இல்லாத வழக்கத்திற்கு இல்லாத சொற்றொடர்கள். இதற்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணும். கைண்ட்லி என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ப்ளீஸ் தயவு கூர்ந்து என்று சொல்ல வேண்டும். அட்வைசஸ் எங்களுக்கு புத்திமதி கூறுங்கள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக டெல்லஸ் சொல்லுங்கள். லெட்டஸ் நோ நாங்கள் எல்லாம் அறிய விரும்புகிறோம். டெண்டர் என்றால் என்ன? கொடு என்று அர்த்தம். ஆனால் அந்த காலத்தில் டெண்டர் என்று சொல்கிறோம். டெண்டர் யுவர் ரெசிக்னேஷன், உன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை கொடு. அதற்கு டெண்டருக்கு பதிலாக ஆஃபர் சென்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். திஸ் வில் அக்னாலேஜ் யூ, நீங்கள் அனுப்பியதை இதை நாங்கள் ஊர்ஜிதம் செய்கிறோம். அக்னாலேஜ் ஊர்ஜிதம் செய்வது. ஆஸ் யூ ரிக்வெஸ்டட், நீங்கள் வேண்டி விரும்பி கேட்ட காரணத்தினாலே. என்டவர் முயற்சி, இந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக ட்ரை என்ற வார்த்தை. இன் வியூ ஆஃப் த ஃபேக்ட், நீங்கள் கொடுத்த தகவலின் அது சம்பந்தப்பட்டது என்று அதற்காக என்று சொல்கிற பொழுது பிகாஸ் என்ற வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணோம். இன் லியூ ஆஃப் பதிலாக இன்ஸ்டெட், அதற்கு பதிலாக. ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப்க்கு பதிலாக ஃபார் யூஸ் பண்ண வேண்டும். வி டீம் இட் அட்வைசபிள், எங்களுக்கு புரிகிறது இதுதான் சரியானது என்று. வி சஜஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்டேட் விவரித்து சொல்வது, ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடாது, சே என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியம். ரிட்டன் இங்கிலீஷில் தான், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நோ ப்ராப்ளம், ஸ்பெல்லிங்கே ப்ராப்ளம் இல்லை. ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்பெல்லிங்கை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நீ அடுத்த ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் பார்ப்போம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the page number 549 to 551. Video number 131. Letter writing number 131. Tips for writing letters. 131. Right tips. We have come here to the 8th tips. See here, antiquated phrases. What do you mean by antiquated? Antiquated means old. Old-fashioned. Phrases means what? Words. Antiquated phrases, old phrases, you should avoid it. Instead of not in a position to, what you have to write? I'm not in a position to attend the class. What do you use? I can't attend the class. Rather than saying not in a position to, you can use I can't. I'm not in a position to pay the fees. How do you say I can't pay the fees? Just can't is enough. So in compliance with your request. Compliance means what? Agreeing. You have requested in compliance with your request, according to your wish. As you requested, instead of that you have to use as you requested. I am sending the what? Products to you. It is our opinion, rather than using it's our opinion that we should start a branch in Mumbai. So instead of it is our opinion, you should say we think we should start a branch in Mumbai. At the present time, market is good. Rather than that, you have to use now. Now the market is good. Now. Under separate cover, instead of that, you are using separately. In the event that there's a loss, instead of that, you have to use if. In the near future, our company is going to grow into a big multinational company. So you can say soon. Instead of similar to, you can use the word like, right? Similar to. Our products are similar to Samsung products. Our products is like Samsung. Instead of similar to, you are using like. Inadvertent postponement. Advertent means what? Some problem. Inadvertent means what? We cannot avoid this postponement. So you have to use delay. Instead of that inadvertent postponement, you can use delay. There's a delay in sending the parcel, right sir? So now coming here, more antiquated phrases. See, all these phrases are old ones, not latest. Modern, not modern, old type. Antiquated phrases. Instead of that, you can change the order of the words or change the words, right? The following are antiquated business phrases. All these phrases are business English phrases. You use it for your business. They sound stuffy. Stuffy means what? Old type and old. Use them sparingly. Very rarely you have to use all these phrases.
If at all, read your copy out loud. You have to read it loud. If it doesn't sound like something you would say in a normal conversation, rewrite. See, all these phrases are there. You read it out loud. If you are not using these written words in your spoken English, then avoid it, right, sir? Now, for example, according to our records. No, according to our records. It is an old phrase. Acknowledge receipt of. Acknowledge with pleasure. Acknowledge yours of. At all times. At an earlier date. These are all old phrases. As captioned above. This is also old phrase. As per. As regards. As stated above. Deem. Desire to state. These are all old phrases. At hand. At the present time. At the present writing. At this time. At your convenience. Attached hereto. Attached herewith. Attached please find. Awaiting your further wishes. Awaiting your order. Awaiting your reply. Beg to acknowledge. Beg to advise. Beg to assure. Beg to call your attention. Beg to confirm. Beg to state. Beg to suggest. Beg carefully noted. Check to cover. Complying with your request. Concerning yours of. These are all old phrases. You try to speak it out. If it doesn't speak loudly, and if you find it odd, change the phrases. Due to the fact, this is also old. Duly noted. Duly noted. Enclosed find. Enclosed herewith. Enclosed please find. Esteemed favor. Esteemed order. Esteemed request. Esteemed request. Favor us with your order. For your files. For your information. For your information. Hand you herewith. As come to hand. Have before us. Hereby advice. Herewith enclosure. Herewith find. Herewith please find. Hoping for your order. So all these phrases, if you find it is odd, don't use it. Contents noted. Contents duly noted. Continued patronage. Patronage means what? Support. Patronage. I am ending. I beg to advise. I have your letter of. I trust. In accordance with. In answer to same. In answer to yours. In conclusion would state. In connection therewith. In due course of time. In reference to. In receipt of. In reply would advise. In reply would wish. In response to yours. In the amount of. In the near future. If you find it is odd, try to change the words. Hoping to receive. Hoping to receive. Hoping to receive. Maybe suggest. Maybe hope to receive. Meets your approval. Meets your approval. Of above date. Order has gone forward. Our Mr. Our line. Our record show. Our record show. Permit us to remind. Please accept. Please advise. Please find herewith. Please find enclosed. Please note. Please rest assured. Please return same. So these are the phrases you can use in letter writing, but in business letters. But if you find this is odd, in day-to-day conversation, if you don't find these type of words, avoid it and try to use the words which you speak in your day-to-day life, right, sir? So நண்பர்களே, உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 541, 551, வீடியோ நம்பர் 131, லெட்டர் ரைட்டிங் 131, டிப்ஸ் எழுதுவதற்கான வியாபார கடிதங்கள் எழுதுவதற்கான டிப்ஸ். நண்பர்களே, ஆன்டிக்வேட்டட் என்றால் என்ன? பழமை வாய்ந்த சொற்றொடர்கள், phrases. இந்த பழமை வாய்ந்த சொற்றொடர்களுக்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்த வேண்டும். நாட் இன் எ பொசிஷன் டு, என்னால் முடியாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது காண்ட், முடியாது என்ற வார்த்தையை சொல்லிவிட வேண்டும். அதற்காக இந்த 5 எழுத்துக்களை பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. நாட் இன் எ பொசிஷன் டு. இன் கம்ப்ளையன்ஸ் வித் யோர். கம்ப்ளையன்ஸ் என்றால் என்ன? உங்கள் விருப்பப்படி. கம்ப்ளையன்ஸ் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையான
உங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க என்ற இந்த சொற்றொடருக்கு பதிலாக as you requested நீங்கள் வேண்டியபடி என்று சொல்ல வேண்டும். it is our opinion எங்களுடைய கருத்து என்று சொல்வதற்கு பதிலாக we think நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும். at the present time இப்பொழுது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக now என்ற ஒரு வார்த்தையிலே முடித்து விடலாம். under separate cover தனித்தனி கவரிலே வைத்திருப்பதற்கு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக separately என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். in the even that இதற்கு பதிலாக if in the near future எதிர்காலத்திலே என்று சொல்வதற்கு பதிலாக soon உடனடியாக similar to ஒன்று போல் ஒன்று இருக்கிறது என்று பதிலாக like என்று சொல்லலாம். inadvertent postponement advertent என்றால் என்ன? தவிர்க்க. inadvertent தவிர்க்க முடியாத postponement என்றால் என்ன? நாளை தள்ளி போடுவதற்கு என்பதற்கு பதிலாக டிலே என்ற வார்த்தையை சொல்லலாம். டிலே என்றால் தள்ளி போகுதல், டிலே. மோர் ஆன்டிக்வேட்டட் ஃப்ரேசஸ் அதை போன்று நிறைய பழமை வாய்ந்த வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, பழமை வாய்ந்த சொற்றொடர்கள். நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசி பாருங்கள், இந்த பழமை வாய்ந்த சொற்றொடர்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரேசஸ், பழமை வாய்ந்த ஒரு வார்த்தைகள், வார்த்தை குவியல்கள். இது நம்ம ஆங்கிலத்தில் அன்றாடம் பேசுகிறோமா என்று பார்த்து இல்லாத பொழுது அதை மாற்றி எழுதுங்கள். ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் எங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸுக்கு பதிலாக படி என்று பதிலுக்காக வேறு விதமாக எழுதலாம். அக்னாலேஜ் ரெசிப்ட் ஆஃப் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் உங்களுடைய ரசீதுகள். அக்னாலேஜ் வித் ப்ளஷர் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுடைய தகவல் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றதற்கு நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறோம். accordingly yours of at all times அனைத்து நேரங்களிலும் at an earlier date எவ்வளவு முடியுமோ முன்னரே. இந்த மாதிரி சொற்றொடருக்கு பதிலாக லேட்டஸ்ட் வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். as captioned above captioned என்றால் என்ன? பெரிய எழுத்துக்களில் குறிப்பிட்டபடி, as per அதற்கு படி, as regards அந்த வாழ்த்துக்கள், as stated above மேலே குறிப்பிட்டு சொல்கிறபடி, deemed தோன்றுகிறது, desire to state விளக்குகிறோம், விரும்புகிறோம் ஒன்று சொல்வதற்காக, at hand கைவசம் இருத்தல், at the present time தற்காலிகத்திலே, at the present time பதிலாக now என்று சொல்லிவிடலாம். at the present writing இப்ப நிகழ்காலத்தில் எழுதுவது போல, at this time இந்த நேரத்திலே, at your convenience உங்கள் சௌகரியப்படி, attached here to இதனுடன் சேர்த்து அனுப்புகிறோம், attached here with இதனுடன் நாங்கள் சேர்த்து அனுப்புகிறோம், attached please find சேர்த்திருக்கிறோம், தயவு செய்து கண்டுபிடியுங்கள், awaiting your further wishes மேலும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், awaiting your order உங்களுடைய ஆர்டருக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம், awaiting your reply உங்களுக்கு பதிலுக்காக காத்து இருக்கிறோம், beg to acknowledge நாங்கள் தாழ்மையுடன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், beg to advise தாழ்மையுடன் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறோம், beg to assure உங்களுக்கு தாழ்மையுடன் உறுதியளிக்கிறோம், beg to call your attention நாங்கள் ரொம்ப தயவு கூர்ந்து உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாக கேட்கிறோம், beg to confirm தயவு கூர்ந்து நாங்கள் தயவு கூர்ந்து உங்களுக்கு உங்கள் சொல்லுக்கு கன்ஃபார்ம் உறுதியளிக்கிறோம், beg to state தாழ்மையுடன் விளக்க விரும்புகிறோம், beg to suggest தாழ்மையுடன் உங்களுக்கு கருத்து சொல்ல விரும்புகிறோம், carefully noted கவனமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, check to cover கவரை செக் பண்ணுகிறோம், complying with your request உங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், concerning yours உங்கள் சொல்றபடி அக்கறைப்படி, due to the fact அந்த காரணத்துக்காக, duly noted தாழ்மையுடன் குறிப்பிடப்படுகிறது, duly noted சரியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, enclosed find இங்கே சேர்த்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்கப்படுகிறது, enclosed here with இதனுடன் சேர்த்து இணைக்கப்படுகிறது, enclosed please find இதனுடன் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது, esteemed favor உங்கள் தயவு கூர்ந்து மரியாதைக்குரிய சேவை எங்களுக்கு வேண்டும், esteemed order மரியாதைக்குரிய உங்களுடைய ஆர்டர், esteemed request மரியாதைக்குரிய உங்களுடைய வேண்டுதல், esteemed request, favor us with your order எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆர்டர் கிடைத்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், for your files உங்களுடைய ஃபைலுக்காக, for your information உங்கள் தகவலுக்காக, for your information hand you here with உங்களுக்கு இதை ஒப்படைக்கிறோம், has come to hand எங்கள் கைக்கு வந்திருக்கிறது, have before us எங்கள் முன்னாடி இருக்கிறது, hereby advice இதன் மூலமாக நாங்கள் அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறோம், here with enclosure இதனுடன் சேர்த்திருக்கப்படுகிறது, here with find இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்டுபிடியுங்கள், here with please find இதனுடன் தயவு செய்து கண்டுபிடியுங்கள், hoping for your order உங்களுடைய ஆர்டருக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்,
contents noted நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் குறிப்பெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. contents duly noted நீங்கள் சொன்ன விஷயம் சரியாக பின்பற்றப்படுகிறது. continued patronage என்றால் என்ன? சப்போர்ட், ஆதரவு. உங்களுடைய தொடர் ஆதரவு எங்களுக்கு வேண்டும். நான் இருக்கிறேன். I beg to advise நான் உங்களுடைய அறிவுரை, உங்களுக்கு தாழ்மையுடன் அறிவுரை கூற விரும்புகிறேன். have your letter of எங்களிடம் உங்களுடைய கடிதம் இருக்கிறது. I trust நான் நம்புகிறேன். in accordance with அதனுடன் ஒற்றுக்கொள்கிறபடி. in answer to same அதற்கு சரியான விடை அளிக்கும் வகையிலே. in answer to yours உங்கள் கேள்விக்கு பதிலாக. in conclusion would state முடிவாக இதை விளக்க விரும்புகிறேன். in connection therewith அதனுடன் சேர்த்து இணைக்கப்படுகிற. in due course கூடிய விரைவிலே. in due course of time கால நேரம் உறுதியாக கூடிய விரைவிலே. in reference to அது சம்பந்தமாக. in receipt of அது பதில் அளிக்கும் விதமாக. in reply would advise பதிலுக்கு நாங்கள் அறிவுரை கூற விரும்புகிறோம். in reply would wish பதிலுக்கு நாங்கள் வேண்ட விரும்புகிறோம். in response to yours உங்களுடைய வேண்டுதலுக்கு இணங்க பதிலாக. in the amount of அந்த குறிப்பிட்ட தொகை. in the near future கூடிய விரைவிலே. hoping to receive உங்கள் பதிலுக்கு நாங்கள் காற்றடிக்கிறோம். அதுதான் மூன்றும். மேவி சஜஸ்ட் நாங்கள் உங்களுக்கு கருத்து சொல்ல விரும்புகிறோம். மேவி ஹோப் டு ரிசீவ் நாங்கள் நம்பலாமா எங்களுக்கு அது கிடைக்கும் என்று. மீட்ஸ் யுவர் அப்ரூவல் அது உங்களுடைய சரி என்று ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை நம்பப்படுகிறது. மீட்ஸ் யுவர் அப்ரூவல் ஆஃப் அபவ் டேட் மேலே குறிப்பிட்ட தேதி. ஆர்டர் ஹஸ் கான் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் சொன்ன என்னென்ன வேண்டும் என்ற ஆர்டர் அது மேலிடத்திற்கு செல்லப்பட்டது. அவர் மிஸ்டர் அவர் லைன் எங்கள் லைன். அவர் ரெக்கார்ட் ஷோ எங்களுடைய குறிப்பு சொல்கிறது. அது சம்பந்தப்பட்ட பெர்மிட் அஸ் டு ரிமைன் தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் உங்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு. ப்ளீஸ் அக்செப்ட் தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ப்ளீஸ் அட்வைஸ் தயவு செய்து அறிவுரை கூடுங்கள். ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் ஹியர் வித் இதனுடன் தயவு செய்து கண்டுபிடியுங்கள் பாருங்கள். ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் என்க்ளோஸ்ட் இதனுடன் சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ளீஸ் நோட் தயவு செய்து குறிப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ப்ளீஸ் ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட் மற்றையதெல்லாம் உறுதியளிக்கப்படுகிறது. ப்ளீஸ் ரிட்டர்ன் சேம் தயவு செய்து இதை திருப்பி எங்களுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் இன்றைய பேச்சாங்கிலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்று பாருங்கள். சத்தமாக வாசித்து பாருங்கள். இன்று பேச்சாங்கிலத்திலே இவையெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? இல்லாத பொழுது அதற்கு பதிலாக வேறு வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள். ஆன்டிகுவேட்டட் பிரேசஸ் என்றால் என்ன? அந்த காலத்திலிருந்து புழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you. Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 132. It is tips for writing aids. Number 9. Sexist terms. What do you mean by sexist terms? The latest terms which you use. See, for example, instead of anchor man, you use anchor. What do you mean by anchor man? What do you mean by anchor? In a ship, you use anchor. That doesn't change. So, anchor man means a programmer in a television or in a radio who conducts the program. He is called anchor man, right? Instead of anchor man, you have to write anchor. Instead of advertising man, who is an advertising man? A person who advertises. You have to use advertising executive, right? He is an official type. Advertising executive. Instead of a advertising man, you have to use advertising executive. Instead of chairman, you have to say chairperson. He is the chairperson of the company. Infosys chairperson is Mr. Narayana Murthy. So Englishman, instead of Englishman, you have to say British. He is a Brit. Instead of fireman, you have to use firefighter, fireman. Instead of foreman, you have to use supervisor. Instead of foreman, you are using supervisor. A man who, a person who. Instead of a man who, you have to write as a person who. Man the booth. Whoever looks after the booth, you call them as staff the booth. Man the booth means what? Take care of the booth. Instead of that, you have to say staff the booth. Instead of mankind, you have to use humankind. Who are the mankind? All the human beings in the world. You call it as humankind. Manpower. Instead of manpower, you have to use labor. In British English, L-A-B-O-U-R. In American English, L-A-B-O-R.
Instead of man-made goods, you have to use manufactured goods, manufactured instead of man-made. Instead of man-hours means what? The time which men work. For that you have to use hours. MRS, MISS, you have to use MS. Mrs. Miss. Mrs. Miss. You use MS. Instead of newsman, you have to use journalist. Instead of newsman, you are using journalist. Instead of mailman, you have to use mail carrier. Instead of policeman, you have to use police officer. Instead of salesman, you have to use salesperson. Instead of stewardess, who is a stewardess? In the flight, whoever attends, they are called. Whoever helps you, whoever does service to you, they are called stewardess, air hostess. So you call them as flight attendant. Waitress, you call them as server. Instead of waitress, server. Instead of weatherman, you are using meteorologist. Instead of workman, you are using worker. He is a worker. See, abbreviations. Instead of as soon as possible, you are using ASAP. In letter writing, if you want to use it in short, as soon as possible, you are writing as ASAP. Instead of carbon copy, in email, carbon copies, you are using CC. Cash on delivery, whenever you order a good. So when the goods come through postal, there you pay the money. Cash on delivery, you use it as C.O.D, cash on delivery. Instead of company, you are writing CO, company. Credit, you are giving loan, it is CR. Instead of department, you are using DEPT, department. Instead of district, you are using DIS, DAS. Doing business as DBA. Each, EA. Instead of fiscal year means what? The financial year, FY. Instead of for example, EG. Instead of for example, you are using E.G. For your information, FYI. Incorporated means what? It has joined. You are using INC, incorporation. Indian incorporation means Indian companies. Manufacturing, MFG. Merchandise, that is the trading business, MDSC, merchandise. Postscript, PS. Instead of quarter, QTR. Instead of that is, I.E, that is. Instead of east, E. Instead of north, N, capital letters. Instead of south, S. Instead of west, W. Doctor of medicine, you call them as MD, Doctor of medicine. Instead of Doctor of philosophy, PhD, Doctor of philosophy. Esquire, ESQ, whoever escorts, you call them as esquire. General, GEN. Governor, GOV. Honorable, HON. Lieutenant, you call it as, you use LT. Manager, MGR. Master of Arts, M.A in capital letters. Master of Science, MS. Mechanical Engineer, M.E. Private, PVT. Registered Nurse, RN. Reverend, respect, that is REV, Reverend Father. Saint, ST. Saint for female, Mother Teresa, Saint, STE. Instead of secretary, SEC, SEC. Instead of senior, SR. Instead of sergeant, SGT. Treasurer, TREAS. Vice President, VP. Alabama, AL. Alaska, these are the states of America. Alabama, AL. Alaska, AK. Arizona, AZ. Arkansas, AR. California, you call it as CA. Canal Zone, CZ. Colorado, State of America, CO. Connecticut City. Delaware, DE. District of Columbia, DC. Florida, FL. Georgia, GA. All the states of America. Guam, GU. Hawaii, HI. Idaho, ID. Illinois, IL. Indiana, IN. Iowa, IA. Kansas, KS. Kentucky, KY. Kentucky, KY. It is a state in America. Louisiana, LA. Maine, ME. Maryland, MD. Massachusetts, MA. Michigan, MI. Minnesota, MN. Mississippi, MS.
Missouri, M-O, Montana, MT, right sir? So these are the words to be used instead of that. Hope you are able to get it very clear. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 553 556, வீடியோ நம்பர் 132, லெட்டர் ரைட்டிங் டிப்ஸ், வேஸ் ஃபார் யூஸ்ஃபுல் லெட்டர் ரைட்டிங் எய்ட்ஸ் 9. இதற்கு பதிலாக இது ஆங்கர் மேன் என்றால் என்ன? சினிமாவிலே அல்லது டிவியிலே ரேடியோவிலே ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர்களை ஆங்கர் மேன் என்று சொல்வார்கள். நீ ஆங்கர் என்று சொன்னால் போதும். ஆங்கர் என்றால் என்ன? தனியான ஆங்கர் என்ற வார்த்தை ரங்கூரம் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கர் ஒன்றை பிடிமானமாக பிடித்துக் கொள்வது. இந்த ஆங்கர் மேன் என்று சொல்கிற பொழுது ரேடியோவிலும் டெலிவிஷனையும் ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர்களை ஆங்கர் என்று சொல்ல வேண்டும். அட்வர்டைசிங் மேன், விளம்பர மனிதன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அட்வர்டைசிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ், அட்வர்டைசிங் அதிகாரி என்று சொல்ல வேண்டும். சேர் மேன், ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முதலாளியை சேர் பர்சன் என்று சொல்கிறாய். இங்கிலீஷ் மேன், வெள்ளைக்காரர்கள். இங்கிலீஷ் மேன் என்றால் என்ன? பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர்களை பிரிட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபயர் மேன், தீயணைப்பு துறை அதிகாரியை ஃபயர் ஃபைட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபோர் மேன், மேற்பார்வை எடுப்பவரை சூப்பர்வைசர் என்று சொல்ல வேண்டும். எ மேன் ஹூ, எ பர்சன் ஹூ என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் த பூத், அந்த பூத்தை நிர்வகி என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டாப் த பூத் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் கைண்ட், மனித இனம் என்று சொல்கிற பொழுது ஹியூமன் கைண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் பவர், மனித ஆற்றல் என்று சொல்கிற பொழுது லேபர் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் மேட், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதை மேனுஃபேக்சர்ட், உற்பத்தியான பொருட்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் அவர்ஸ், மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலை நேரங்களை அவர்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். மிஸ்ஸஸ், எம்ஆர்எஸ் எம்ஐஎஸ்எஸ். மிஸ்ஸஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பெண் தான் திருமணம் ஆனவளா ஆகாதவளா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது எம்ஆர்எஸ் என்று சொல்கிறாள். எம்ஐஎஸ்எஸ் என்றால் என்ன? திருமணம் ஆகாத பெண். அது எம்எஸ் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். நியூஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஜேர்னலிஸ்ட், பத்திரிகையாளர் என்று சொல்ல வேண்டும். மெயில் மேன், தபால்காரனை மெயில் கேரியர் என்று சொல்ல வேண்டும். போலீஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக போலீஸ் ஆபீசர், அதிகாரி என்று சொல்ல வேண்டும். சேல்ஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக சேல்ஸ் பர்சன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்டூவர்டஸ் என்றால் என்ன? விமானத்திலே பணி பெண்களை ஃப்ளைட் அட்டெண்டன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃப்ளைட்னா ஏரோப்ளேன் அட்டெண்டன்ட். வெயிட்ரஸ், அதாவது உணவு பரிமாறக்கூடியவரை சர்வர் என்று சொல்ல வேண்டும். வெதர் மேன், சீதோஷண நிலைமையை சொல்லக்கூடியவர்களை மெட்டரலாஜிஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒர்க் மேன், ஒர்க்கர், வேலைக்காரர்களை ஒர்க்கர் என்று சொல்ல வேண்டும். as soon as possible, இது பார்த்து அப்ரிவேஷன். அப்ரிவேஷன் என்றால் என்ன? சுருக்கி எழுதுதல். கடிதம் எழுதுகிற பொழுது இந்த சுருக்கெழுத்துக்களை பயன்படுத்துகிற பொழுது ஏஎஸ்பிஏபி என்றால் என்ன? as soon as possible, உடனடியாக. கார்பன் காப்பி என்றால் என்ன? ஒரு காப்பியை பல பேருக்கு இமெயிலில் பார்ப்பீர்கள், சிசி என்று சொல்வோம். கேஷ் ஆன் டெலிவரி, பொருட்களை தபால் மூலமாக வாங்கி உடனடியாக பணம் கொடுப்பதை C.O.D என்று சொல்கிறாய். கம்பெனியை CO என்று சொல்கிறாய். கிரெடிட், கடன் கொடுப்பதை CR என்று சொல்கிறாய். டிபார்ட்மெண்ட், துறையை DPT என்று சொல்கிறாய். டிஸ்ட்ரிக்ட், மாநிலம், மாவட்டம் என்பது சொல்வதற்கு டிஐஎஸ் என்று சொல்கிறாய். டூயிங் பிசினஸ் ஆஸ் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக DBA. ஈச், ஒவ்வொன்றும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக EA என்று சொல்கிறாய். ஃபிஸ்கல் இயர், பணப்பட்டுவாடா வருடம் என்று சொல்கிற பொழுது FY. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்காக என்று சொல்கிற பொழுது E.G. ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன், உங்கள் தகவலுக்காக என்று சொல்கிற பொழுது FYI. இன்கார்பரேட்டட், சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது. நிர்வாகம் என்று சொல்கிற பொழுது INC. மேனுஃபேக்சரிங், உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதை MFG என்று சொல்கிறாய். மெர்ச்சன்டைஸ், பொருட்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த தொழிலை, அது மெர்ச்சன்டைஸை MDSC என்று சொல்கிறாய். போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் PS. குவார்ட்டர் என்றால் கால். தட் இஸ் அதாகப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது IE என்று சொல்கிறாய். ஈஸ்ட், கிழக்கு, E என்று சொல்கிறாய். நார்த், வடக்கு, N என்று சொல்கிறாய். சவுத், தெற்கு, S. வெஸ்ட், மேற்கு, W என்று சொல்கிறாய். எல்லா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும். டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், மருத்துவத்துறையிலே டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், அதை MD என்று சொல்கிறாய். டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபியை, தத்துவத்திலே டாக்டர் PhD என்று சொல்கிறாய். எஸ்கொயர் என்றால் என்ன? எஸ்காட் பண்ணி வருபவர்களை எஸ்க் என்று சொல்கிறாய். ஜெனரல், ஜென் என்று சொல்கிறாய். கவர்னர், கவர்னரை, ஆளுநரை GOV என்று சொல்கிறாய். ஆனரபிள், மரியாதைக்குரிய HON என்று சொல்கிறாய். லெப்டினன்ட், துணை LT என்று சொல்கிறாய். மேனேஜரை MGR. மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் MA. மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் MS. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ME. பிரைவேட் PVT என்று சொல்கிறாய். ரிஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் என்றால் பதிவு செய்யப்பட்ட நர்ஸ் RN என்று சொல்கிறாய். ரெவரன், மரியாதைக்குரிய ரெவ் என்று சொல்கிறாய். செயின்ட்,
புனித எஸ்டி புனிதவர் பெற்றவர்கள். செயின்ட் பெண்மணியாக இருந்தால் எஸ்டிஇ. செக்ரட்டரி செயலாளரை எஸ்சிசி என்று சொல்கிறாய். சீனியரை எஸ்ஆர். சார்ஜென்ட் எஸ்ஜிடி என்று சொல்கிறாய். ட்ரெஷரர் பணத்தை பொக்கிஷதாரரை டிஆர்இஏஎஸ் என்று சொல்கிறாய். வைஸ் பிரசிடென்ட் துணை முதலாளி துணை மேலாளர் என்று சொல்கிற பொழுது விபி. அப்போ மாநிலங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய 50 மாநிலங்கள், அலபாமா என்று ஒரு மாநிலம், அதை ஏஎல் என்று சொல்கிறாய். அலஸ்கா என்ற மாநிலம் ஏகே என்று சொல்கிறாய். அரிசோனா மாநிலத்தை அமெரிக்காவில் ஏசெட். அர்கான்சாஸ் ஏஆர். கலிபோர்னியாவை சிஏ என்று சொல்கிறாய். கேனல் ஜோன் என்ற சிஇசெட். கலரடா சிஓ. கனெக்டிகட் சிடி. டெலவேர் டிஇ. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கொலம்பியா டிசி. ஃப்ளோரிடாவை எஃப்எல். ஜார்ஜியாவை ஜிஏ. குவாம் ஜியு. ஹவாய் ஹெச்ஐ. இடாகோ ஐடி. இலினோசிஸ் ஐஎல். இண்டியானாவை ஐஎன். லோவாவை ஐஏ. கென்சாஸை கேஎஸ். கென்டக்கி அமெரிக்காவில் உள்ள மாநிலம் கேஒய் என்று சொல்கிறாய். லூசியானா எல்ஏ. மைனி எம்இ. மேரிலாண்டு எம்டி. மெசச்சூசெட்டஸ் எம்ஏ. மிச்சிகாம் எம்ஐ. மினியோசோட்டாவை எம்என். மிசிசிபியை எம்எஸ். மிசசோரி எம்ஓ. மோன்டானாவை எம்டி என்று அமெரிக்காவினுடைய மாநிலங்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the letter writing 133. Letter writing, tips for letter writing. That is number 10. Here, glossary. What do you mean by glossary? What do you mean by glossary? In a subject, certain words are given and the definition is given. The words and its definition of particular subject. Today you have seen about the business, right? Business glossary means the words related to business, right? The word and its definition, it's called glossary. What do you mean by active voice? What do you mean by active? Active means very active, right? Voice. Here, verb is very active. The subject does an action. Subject takes an object. For example, I do the project, right? Rama does the project. Who does the project? Rama does the project. So project is the object, Rama is the subject, does is the verb. The project is done by Rama. It becomes passive. So active voice, the verbs in the active voice shows the subject acting. Subject is acting. The dog bit that boy. Who bit the boy? The dog bit the boy. So in the active voice, the subject does an action, right sir? Now coming here, adjective. What do you mean by adjective? Adjective qualifies a noun. Good boy. Best Chennai. Tall boy. Tall is an adjective. Beautiful girl. Beautiful is an adjective. So the part of speech, it is a part of speech. 8 parts of speech. Adjective is one part. That modifies a noun. It modifies a noun. She is a beautiful girl. Girl is a noun. It modifies the girl. Beautiful. Beautiful modifies the noun girl. Or other substantive by limiting, by qualifying or specifying and distinguished by one of the several suffixes such as able. Capable. Actor Kamalagasan is a capable actor. What type of actor? ABL. Capable actor. Word ending with ABL. OUS. Any word, what do you have? Adventurous. My trip to Himalayas is adventurous. Adventurous trip. Word ending with OUS are adjectives. ER. He is taller than Rama. EST. EST, any word. He is the best boy. Then, tallest, greatest. Systematically by position directly preceding a noun. So adjective should come before the noun, right? Beautiful girl. Or nominal phrase, right sir? Now what do you mean by adverb? So far you have seen active voice, you have seen about adjective. Now you are coming about adverb. Adding or modifying a verb is called adverb. A word used to modify the sense of a verb. Participles, adjectives or other adverb and usually placed near it. Example, he writes well. Which is the adverb here? Well.
You ask a question, writes, how he writes? He writes well. Make the border extremely bright. Extremely bright. Make the border how? Extremely bright. It becomes an adverb. So adverb modifies the verb. Adjectives. Apostrophe. What do you mean by apostrophe? You put a dot like this. The superscript sign used to indicate the omission of a letter. Right, sir? E is. E, H, E, you write for E is. What do you write? E apostrophe S. It means E is. I is omitted. Omission of a letter or letters from a word. The possessive case. What do you mean by possessive case? For example, Rama's house. Rama apostrophe S house. So possessive case. The plural of numbers, letters and abbreviations. There you are using apostrophe. Now coming here, block style. What do you mean by block style, sir? The most common layout of a business letter where the entire letter is left justified. So in business letters, all the letters are, words are put in the left and single spaced except for a double space between paragraphs. Between paragraphs only you are leaving double space, right, sir? This is called block style. Body. What do you mean by body, sir? Body of a letter. The portion of the letter below the salutation. Dear sir, below all those things are called body of the letter. What do you mean by bold face? Bold, big. Type with a heavier, darker appearance, often used to introduce important new terms, right? In a letter drafting, you are typing important words. You are, what do? You are bold facing means you are giving a dark color. It is called bold face. Border, a box placed around the text. See, total message you are writing and around that all the message, it is called border. Bullets, a type of character, the most common being a large dot. You are putting a big dot that is used to separate text or to begin a paragraphs, especially in lists. So in lists you are writing 1, 2, 3, 4. There you are using bullets. Have you seen bullets? Okay. Business reply card, a postage paid single card used for product registration, product ordering or customer survey. It is called business reply card, right? Somebody is asking and you could reply back. Business reply envelope, a self-addressed, specially formatted, bar-coded envelope postcard that enables a business to pay postage for responses requests from customers, right, sir? Now coming here, business reply permit. What do you mean by that? A method whereby a business reply permit holder may authorize individuals and activities to send first class matter to the permit holder and have the postage and fees paid by the permit holder. Able to understand? So you write a letter, no need to pay postages, you get the money back. It is called business reply permit. Close, the part of the letter of the last paragraph. After the last paragraph, what do you write? Sincerely. And above the signature, typically sincerely, right? And above the signature, write sincerely, and down you put the signature. That is called close. Closing, paragraph at the end of a letter that brings it to a polite, business-like close. What do you mean by closing? In the body of the letter, below the last paragraph, where you end the message, it is called closing. Conjunction. What do you mean by conjunction, sir? And, because, if, not only but also, either or, whether, all those things are conjunctions. The part of speech that serves to connect words, connect phrases, connect clauses or sentences. Any of the words belonging to this part of speech, such as and, but, as, and because, these are called conjunctions. These conjunctions connect sentences, connect words, connect phrases, connect clauses, right, sir? Copy, the words to be printed or spoken in an advertisement or in the body of business letter. Copy. Then copy, edit, to correct and prepare a manuscript, for example, for typesetting and printing. For typesetting and printing, there is copy, edit. Cover letter. What do you mean by cover letter, sir? You are writing an application letter, right? In that letter, you are mentioning I am sending my biodata, my Xerox copies of all those things, all my TC mark sheet.
So that letter which you are mentioning, that you are attaching everything, it is called cover letter. That is the letter which you are applying. A letter sent with other documents to explain their contents more fully or provide more information. Right, sir? Then customer service, correspondence or letters relating to the status of a customer, account, order and other business with the company. Customer service means a letter written to the customer stating all the links which you have with the customer. Dangling modifier, dangling means a mark, word or a phrase apparently modifying an unintended word because of its placement in a sentence. See, when young I was a cricket player. In the sentence, when young circuses appeal to all of us. When young circus, we love to watch circus. Direct mail, advertising circulars or other printed matters sent directly through the mail to prospective customers or contributors. Direct mail, directly you are writing, sending circulars, mails to the customers. And duning, what do you mean by duning? To request a post due payment from a customer or other debtors. See, for example, you have bought a car loan, okay sir, you have not paid. So they write a letter, please pay the money. Housing loan, you have not paid. They are writing a letter, please pay the money. That is called duning. Got it, sir? Are you able to understand? So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 561 562 லெட்டர் ரைட்டிங், யூஸ்ஃபுல் லெட்டர் ரைட்டிங் டிப்ஸ் 10. இப்போ க்ளோசரி பார்க்கிறீர்கள். க்ளோசரி என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு பிரிவு, வியாபாரமாகட்டும், கல்வியாக இருக்கட்டும், இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் ஆகட்டும், அது சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகளும் அதனுடைய விளக்கங்களும் அதை க்ளோசரி என்று சொல்வாய். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்றால் என்ன? செய்வினை. திருவள்ளுவர் திருக்குறள் எழுதினார், செய்வினை. செயற்பாட்டு வினை என்ன? திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டது. ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்றால் verbs in the active voice shows the subject acting. எழுவாய் செயல்படுத்தப்படுகிறது, எழுவாய் செய்கிறது. திருவள்ளுவர் இயற்றுகிறார் திருக்குறளை. The dog bit the boy, நாய் பையனை கடித்தது. இதுதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல். நல்ல பையன், அழகான பெண். இந்த அழகான, நல்ல, உயரமான இவைகளை அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்வாய். இந்த அட்ஜெக்டிவ் எதை மாடிஃபை பண்ணுகிறது? ஷீ இஸ் எ குட் கேர்ள், அந்த கேர்ளை மாடிஃபை பண்ணுகிறது. பெயர் சொல்லை மாடிஃபை பண்ணுகிறது. மேலும் சஃபிக்ஸ், அந்த அட்ஜெக்டிவ் எதனுடன் முடிவடையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். வார்த்தைகள் ஏபிஎல்இ, கேப்பபிள், அட்ஜஸ்டபிள், admirable, lovable, she is a lovable girl. OUS, adventurous, OUSல முடிய வேண்டும். ER, taller, இது tallest. இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுடன் சஃபிக்ஸுடன் முடியக்கூடியதுதான் பெயர் உரிச்சொல். adverb, வினையுரிச்சொல், வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லுவது. ஒரு காரியம் எப்படி செய்யப்படுகிறது என்று எப்படி என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது adverb, வினையுரிச்சொல். Modify the sense of a verb, participle, adjective or other adverb. இது பெயர் உரிச்சொற்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடியது, இன்னொரு வினையுரிச்சொல்லையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடியது. He writes well, அவன் நன்றாக எழுதுகிறான். எப்படி எழுதுகிறான்? நன்றாக. well என்பது adverb-ஆக மாறிவிடுகிறது. Make the border extremely bright, அந்த முடிவடையக்கூடிய இடத்தை நல்ல தெளிவாக உருவாக்கு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரைட், அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரைட் என்பது அட்வர்ப். அப்பாஸ்ட்ரஃபி என்றால் என்ன? மேலே ஒரு கோடு போட்டு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பொசசிவ். ராமாவுடைய பெண், ராமா அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ், பெண் என்று சொல்ல வேண்டும். எழுத்துக்களை மறைய வைக்கிற பொழுது இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணுறோம். 2 இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். உதாரணத்திற்கு ஹீ இஸ்ங்கிறது அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டுட்டு எஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஹீ இஸ். The subscript sign used to indicate the omission of a letter or letters from a word. The possessive case or the plural of numbers, letters and abbreviation. Black style என்று சொல்லுகிற பொழுது இதெல்லாம் அந்த லெட்டரில் எழுதும்போது எல்லாம் லெஃப்ட் சைடு, இடதுபுறமாக இருக்க வேண்டும். அந்த ஸ்பேஸ் போடுகிற பொழுது ஒரு பேராகிராஃப் இன்னொரு பேராகிராஃப் வரும்போது 2 ஸ்பேஸ் போட வேண்டும். பாடி, இந்த டியர் சார் என்று போட்டு கீழே வரக்கூடியது அனைத்தும் பாடி ஆஃப் த லெட்டர். போல்டு ஃபேஸ், முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கலர் கொடுத்து காண்பிப்பது இந்த போல்டு ஃபேஸ். பார்டர் என்றால் ஒரு அந்த மொட்டை எழுத்துக்களை எதற்குள் அடக்க வேண்டும் என்பது பார்டர். புல்லட்ஸ் என்றால் 1 2 3 4 என்று அடுக்கி எழுதுகிற பொழுது, வரிசைப்படுத்துகிற பொழுது அதை புல்லட்ஸ் போட்டு சொல்லலாம். பிஸ்னஸ் ரிப்ளை கார்டு, ஒரு வியாபார திருப்பி அனுப்பக்கூடிய கடிதம்.
business reply envelope. அடுத்தது business reply permit என்றால் வாடிக்கையாளர்கள் தபாலிலே அனுப்பி அதற்குண்டான பணத்தை திரும்ப பெறலாம். க்ளோஸ் முடிவடையக்கூடியது லெட்டரில் சின்சியர்லி உங்கள் உண்மையான என்று சொல்லக்கூடியது சின்சியர்லி. க்ளோசிங் ஒரு கடிதம் எழுதுகிற பொழுது இறுதியாக வரக்கூடிய பத்தி அது க்ளோசிங். கன்ஜங்ஷன் கூட்டிறை சொற்கள் and because if not only but also either are இது வார்த்தையும் வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடியது தான் கன்ஜங்ஷன் such as and but as because. காப்பி ஒன்றை இன்னொன்று காப்பி பண்ணுவது. காப்பி எடிட் என்றால் எழுதி முடித்தவுடன் அதை சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பது. கவர் லெட்டர் என்றால் என்ன, ஒரு கடிதம் எழுதி கூட இந்த கடிதத்துடன் என்னென்ன இணைத்திருக்கிறா என்று தெளிவாக அந்த கடிதத்தில் எழுதக்கூடியது தான் கவர் லெட்டர். அப்ளிகேஷன் லெட்டர் எல்லாமே கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்லலாம். கஸ்டமர் சர்வீஸ் வாடிக்கையாளருக்கு எழுதக்கூடிய கடிதத்தை கஸ்டமர் சர்வீஸ். டேங்கிளிங் மாடிஃபையர் என்றால் என்ன, வாக்கியம் எழுதும் பொழுது முக்கியமான ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் அது எந்த அளவு முக்கியம் என்று சொல்லக்கூடியது தான் டேங்கிளிங் மாடிஃபையர். டைரக்ட் மெயில் நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பக்கூடியது தான் டைரக்ட் மெயில். டியூனிங் என்றால் பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்காக அனுப்பக்கூடிய, பணத்தை செலுத்தி விடுங்கள் என்று தகவலை வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள் தான் டியூனிங் என்று சொல்கிறோம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. We take your letter writing, Webster's letter writing. We have come here to the page number 562 to 564. It's video number 134, letter writing 134. It is letter writing aids, and we have come here to the 11th part. What do you mean by glossary? Glossary means a word is given and an explanation is given about a subject. It is called glossary, right sir? A word is given, explanation is given for the word. It is called glossary. See, edit. What do you mean by edit, sir? You know edit. Editing means what? Cutting and finalizing, eliminating all the wastes. Only what necessary you are keeping it. It is called edit. Editing. Edit to prepare written material for publication or presentation. Any written material you want to publish or present, then you give a final touch. It is called edit. As by correcting, revising or adapting, it is called edit. Second, email. What do you mean by email? A system for sending and receiving messages. For sending messages, receiving messages electronically over a computer network, it is called email. As between personal computers, communication is transferred. A message or messages sent or received by such a system is called email. What do you mean by first person, sir? I. First person is I. We. It's all first person, right? Speaking about oneself, it is called first person. The grammatical category of forms that designates a speaker or writer referring to himself or herself. It may be boy or a girl speaking about himself. It is called first person. First person you have singular and plural. Singular is I. Plural is we. Examples of forms in the first person include the persons pronouns I and we. These are the first person I and we. What do you mean by flush left? Flush left. Text that is aligned vertically to the left. See, this is the, what side is it? From my side it is right. From your side, see, it is left, right? In the left side, whatever you write, it is called flush left. Text that is aligned vertically on the left side of a page. On the left side of a page, if you arrange text vertically it is called flush left. Flush right. Text that is aligned vertically on the right side of a page. On the right side of a page, vertically you arrange, it is called flush right. From line. What do you mean by from line, sir? From line. In email, from line. What do you mean by that? In email, where the name of the sender is found. From line, where the name of the sender is found. If you're writing an email, who you send, I mean you are the person who is sending, your name is there, so it is called from line. What do you mean by grammar? The study of how words and their component parts combine to form sentences.
right? 26 letters are there, letters joining together to give words, and which part of speech is the words are, how these words are joined together to form sentences. It is called grammar. What do you mean by greetings? Salutation, dear sir, dear madam, dear Ramu, dear principal, dear headmaster sir. It is called greeting. What do you mean by heading? The segment, most often a memo, that indicates the topic of the memo. A memo is sent to different employees, right sir? And the heading, what it is given, what it is mentioned, maybe Diwali holidays, it may be written, maybe Saturday, Sunday you have to come, maybe that is a memo. So it is sent to all the employees whose form and to whom it is being sent in a letter, the written address followed by the date. Written address followed by the date. It is called heading. What do you mean by headline? Headline. A line at the head of a page or passage giving information such as the title, the author, and page number, usually set in large print. Headline means in front, what is the topic of the essay which you are writing, what is the matter, who writes, when, all the details is given there. It is called headline. What do you mean by hedge? Phrases. What do you mean by phrase? Group of words are called phrase. Hedge phrase means a phrase uttered after a statement that implies uncertainty. A phrase, a sentence is given, but it is left with uncertainty. You are not sure what it is all about. I would like to go to the movies. I would like to go to the movies, ... I think. So I think means what? You are not sure. When you are not sure, when you are creating confusion, when you are not very sure, those phrases are called what phrases? Hedge phrases. Now coming here, HTML. What do you mean by HTML? You are a software engineer. HTML, hypertext. HTML, a markup language. It is a language software used to structure text. It is arranged to form sentences and multimedia documents. Multimedia documents, and to set up hypertext links between documents, between one document and another document. You are creating with multimedia documents used extensively on the World Wide Web, WWW. You know WWW, what is it? World Wide Web. And this is a language, HTML, text with multimedia documents, right sir? Now coming here, indica. What do you mean by indicia? Indicia. Markings on bulk mailings used as a substitute for stamps or cancellation. Substitute for stamps or for cancellation. It is called indicia. Inside address. What do you mean by inside address? The address you are sending your letter to. Whom you are sending the letter to. That is called, say, inside address. Italics. What do you mean by italics? See, a letter writing, but it should be slanting towards your right side. See, a style of printing type pattern on a Renaissance script with the letters slanting to the right. Letters slanting to the right. It is called italics. This sentence is printed in italic type. What do you mean by Johnson box? Johnson box. A block of text at the very top of a fundraising. Fundraising means you are asking donation, sales, or direct mail letters first page. It is called Johnson box. Above the salutation, above you are writing dear sir, above that all those things which you are giving. This copy may or may not actually be boxed copy, color, larger type, a distinctive font, italics, a border, even a graphic image serve to make the copy jump out at the reader. Now coming here, kerning. What do you mean by kerning? A measurement of the spacing between letters in a word. See, for example, you are writing a word beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. So, between letters in a word, what is the space? That is called kerning. What do you mean by key code? The code that enables the user to take advantage of special discounts or promotions. Key code means the buyer, he will understand what are the discount, what are the special privileges he is going to enjoy. Leading, the space, heading, the space between lines of text. It is leading. Leading means space between the
lines of text. You understand? First line, second line, third line, fourth line. The distance between the lines is called leading. Letter, a written or printed communication directed to a person or a organization. What do you mean by letterhead, sir? The heading of the top of a sheet of paper. The heading, what it is all about, usually consisting of a name and an address, stationery imprinted with such a heading. Name and address, it is called letterhead. Your name, right, sir? Your address, your office address. Mailing list, a list of names and addresses to which advertising and other mail is sent either via postal, mail or email. What do you mean by mailing list? Whom all you have to send, the address which you have, it is called mailing list. Marketing, the process or technique of promoting. What do you mean by marketing? The way to promote, selling and distributing a product or service is called marketing. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ரைட்டிங் 134 டிப்ஸ், எழுதுவதற்கான டிப்ஸ். இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் என்ன அர்த்தம், அதுதான் க்ளோசரி. க்ளோசரி என்றால் ஒரு எழுத்தை சொல்லி அதனுடைய அர்த்தத்தை கொடுப்பது க்ளோசரி. எடிட் என்றால் என்ன? எடிட் என்றால் பொதுவாகவே நீங்கள் எழுதி முடித்து விட்டீர்கள். எழுதி முடித்தவுடன் அதை மற்றவர் அச்சிட வேண்டும். ஆக இறுதியாக திருத்தல்களை செய்து ஒரு முழு வடிவத்தை கொடுப்பது தான் எடிட் என்று சொல்கிறோம். இமெயில் என்றால் என்ன? தகவல் பரிமாற்றம் கம்ப்யூட்டர்கள் மூலமாக. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்றால் என்ன? தமிழிலே தன்மை என்று சொல்கிறோம். தன்மை முன்னிலை படற்கை. நான், நாம் தன்மை, நீ, நீங்கள் முன்னிலை, அவன், அவள் அது படற்கை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்றால் நான், நாம். ஃப்ளஷ் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? உங்களுடைய இடதுபுற ஓரம் அந்த காகிதத்திலே எழுதக்கூடிய காகிதத்திலே வரிசையாக இடதுபுறம் எழுதக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் தான் ஃப்ளஷ் லெஃப்ட். அதே போன்று ஃப்ளஷ் ரைட் என்றால் வலதுபுறம் மேலிருந்து கீழாக எழுதக்கூடிய வாசகங்கள் ஃப்ளஷ் ரைட். ஃப்ரம் லைன் என்றால் அனுப்பக்கூடியவருடைய முகவரி, அவருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். கிராமர் இலக்கணம். கிரீட்டிங் வாழ்த்துக்கள், டியர் சார் என்று சொல்கிறோம். ஹெட்டிங் தலைப்பு, என்ன எதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். ஹெட்லைனில் என்ன எழுதியிருக்க வேண்டும். ஹெட்ஜ் ஃப்ரேசஸ் என்றால் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய வாசகங்களை ஹெட்ஜ் ஃப்ரேஸ். HTML என்றால் ஒரு மொழி, கம்ப்யூட்டரிலே, அதாவது வேர்ல்டு வைடு வெப் என்று சொல்கிறோம். உலகம் முழுக்க தகவல்களை பரிமாறக்கூடிய அதற்கு சில வாக்கியங்கள், ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் வேண்டும், அதுதான் HTML. இண்டிஷியா என்றால் இந்த ஸ்டாம்புகளுக்கு பதிலாக இந்த இண்டிஷியாவை பயன்படுத்துகிறோம். இன்சைட் அட்ரஸ், யாருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். இட்டாலிக்ஸ், எழுதுகிற பொழுது அந்த எழுத்து வலதுபுறம் சாய்ந்தவாறு இருக்கும், அதுதான் இட்டாலிக்ஸ். ஜான்சன் பாக்ஸ் என்றால் அந்த தலைப்பிலே என்னென்ன எது சம்பந்தப்பட்டதாக கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். கர்னிங் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தைக்குள் எழுத்துக்கும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்பது கர்னிங். கீ கோட் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்கள், வாசகர்கள் படிக்கிற பொழுது தங்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வது கீ கோட். லீடிங் என்றால் என்ன? லீடிங் என்றால் ஒரு வாக்கியம், அதாவது ஒரு வரி இன்னொரு வரி, இது இடைப்பட்ட அந்த வரிகளுக்குள்ள இடத்தை, எந்த அளவு இடம் இருக்க வேண்டும், இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுதான் லீடிங். லெட்டர், எழுத்து வடிவ வாசகங்கள், அதாவது ஒரு கடிதம் மூலமாக வாசகங்கள் அனுப்புவது. லெட்டர் ஹெட், எதை பற்றி நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள், என்ன தலைப்பை பற்றி எழுதுகிறீர்கள், லெட்டர் ஹெட். மெயிலிங் லிஸ்ட், ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் இமெயிலிலோ அல்லது தனியாக, யார் யாருக்கு அனுப்ப வேண்டும், அவர்களுடைய முகவரி என்ன என்பதுதான் மெயிலிங் லிஸ்ட். மார்க்கெட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது பொருளை விற்பது, இதுதான் மார்க்கெட்டிங். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's letter writing book. We have come here to the video or letter writing 135. It's the glossary. What do you mean by glossary? Terms are given and the explanation of the terms is called glossary. About a topic. Glossary means terms are given on a particular subject. Maybe this is letter writing, and the words are given and the explanation of those words are called glossary. What do you mean by a memo, sir? Anybody? Somebody says, I sent a memo. Memo is a written record or a communication is called memo. Got it, sir? Memo is a written communication.
Number 2, what do you mean by meter, sir? Meter. In email, have you just gone through the word meter? A meter, a postage meter is a mailing system. Mailing means what? Sending mail to various persons that prints postage directly. It can print postages directly on the envelope. Right? On the envelope means what? In cover, you have a meter. It can fix the postage on its own. For any type of mail, first class mail, second class mail, third class mail, fourth class mail, or air mail. Registered air mail means what? Sending abroad. Registered mail, special delivery or other special services called meter. Meter means a machine is given to you. In that machine you can print on the envelope the postages, right, for any type of postal goods which you want to send. It is called meter. What do you mean by monarch? Monarch means king. Monarch envelope means envelope with specific specifications. What do you mean by envelope? It's a cover, right? Envelope with specification. What do you mean by noun, sir? Anything which you see is a noun. Anything which you feel, it is a noun. Right? Name of a person, name of a place, name of a thing, collective noun, compound noun. There is one other noun is called abstract noun, which doesn't have a shape. Word ending with the A-T-I-O-N, word ending with the N-E-S-S, they are called noun. Subject and object is a noun, sir. All the subjects and objects are noun. He gave me, he gave Ramu. See, for example, Indians live in India. Indians in India, right? Live where? In India. He gave me a book. He gave me what? A book. A book becomes object. So, object is also a noun. The part of speech that is used to name a person, place, thing, quality or action and can function as the subject or object of a verb, the object of a preposition or an appositive. What do you mean by apposition? Appositive. Ramu. Rama, son of Dasaratha, right? So, you can say like that, apostrophe, appositive. Paragraph, what do you mean by paragraph, sir? Group of sentences stating about one idea which you put in a paragraph, which you put in one set, one ideas, main ideas related to the main ideas. It is called what? A paragraph, right? You want to speak about Chennai. You want to speak about the four-wheeler industry. Four-wheeler means what? Ford, you have Hyundai, all the companies about four-wheelers. Then you come to software industry. So, complete ideas about this motor or four-wheeler, you write in a paragraph, in a separate. A distinctive division of written or printed matter that begins on a new, usually indented line. In a line you write, consists of one or more sentences. A paragraph has one or more sentences and typically deals with a single thought, one idea or a topic or course of one speaker's continuous words. One main idea with sub-ideas related to that ideas written in sentences in 3 or 4 or 5 or 6 sentences. It is called a paragraph. What do you mean by passive voice? In passive voice, the verb should be in past participle, right? Write, wrote, written, written should come. Speak, spoke, spoken, spoken should come. If it is ed verbs, ed should come. For example, marry, married, 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 third form. So, verbs in the passive voice show something else acting on the subject. Something is acting on the subject. See, the boy was bitten by the dog. See, the dog bit the boy. What is the passive? The boy was bitten by the dog. So, bitten is the past participle. What do you mean by PDF format? PDF. PDF is portable document format. PDF. You know what do you mean by PDF? Portable document format. The file format for document containing any combination of text, different combination of text with the graphic combination and image combination in a device, independent and resolution. Independent format, the reader cannot alter the file, right? PDF format, the reader, whoever the reader, they cannot alter the file. It is portable document format. It is very famous now.
Prefix, what do you mean by prefix? See, happy is a main root word. You put unhappy means what? That is called prefix. Means what? No. Right? For example, any other word. For example, inspector, you put sub-inspector. Sub becomes what? Prefix, right? So, prefix and affix such as dis in disbelief. Believe is a word, disbelieve means what? Not believing. Attached to the front of a word to produce a derivative word or an inflected form. You use in front of a word these prefixes, it alters the meaning of the word. Pronoun, what do you mean by pronoun, sir? Which stands for some other noun. See, instead of my name is Rajamanikam, instead of that I say I, right? You say he, she, it, they, my, me, our, your, his, her, myself, ourselves. All these are called pronouns, standing for nouns. The part of speech that substitutes for nouns or noun phrases and designates persons or things asked for, previously specified or understood from the context. You got it, sir? Next, pronouns. After pronoun, it is proofread. What do you mean by proofread, sir? You type a message and I check whether there is any errors are there. It is called proofread. To read, copy or proof for purpose of error detection and correction. Finding out the errors and correcting, it is called proofread. What do you mean by proposal? What do you mean by proposal, sir? See here, a document submitted to a potential customer. I am submitting a proposal. I am the customer, you are the seller. A document submitted to a potential customer. Sorry, I am the seller, you are the customer. I am giving a proposal, right? I am the Hyundai car company seller. You are the customer. I am giving a proposal to you. Proposing the rendering of a service. I am telling you, we have a car which is 5 lakh. We do best service, that and this. Or another business arrangement, right? I am the seller, you are the buyer. It is called, what is that? It is called proposal. What do you mean by PS? Or a message appended at the end of a letter after the writer's signature. See, after writing a letter, you put your signature, right? At the end of the letter, something is appended. Additional information appended to the manuscript. Additional information you are writing. Or an article, the abbreviation PPS, PS means an additional message appended after the PS, right? Additional message after writing the letter, it is called PS or PPS. Now coming here, punctuation. What do you mean by punctuation, sir? The use of standard marks in writing to separate words into sentences, clauses and phrases. It's called punctuation. Marking, comma, full stop. Quotation mark, say comma, full stop, semicolon, colon, mark, dash. It's all called punctuation. What do you mean by quotation? Either of a pair of punctuation marks used primarily to mark the beginning and the end of passage attributed to another and repeated word for word. Suppose if Modi says something, you are saying what Modi has said in this type of dots. They appear in the form of a double quotation words, double quotation, and a single quotation, double quotation, single quotation. Single quotation marks are usually reserved for setting of another within another quotation. So, single mark, double mark, single quotation mark, double quotation mark, what exactly that person has told, that is given in quotation, right, sir? Ragged left, text that is not full justified, the left edge of the text is uneven or fogged. You are writing a letter, the left side, it is not evenly written, it is called ragged left. Ragged right means same way, right side you are writing, it is not properly arranged. And rev means what? Re, in reference to, in case of, concerning. Re means reference. Report, a written record or summary. Resume means what? Resume, biodata, profile, curriculum vitae. What do you mean by resume? Resume means a brief account of one's professional. What is your profession? Or work experience. What is the work experience you have? And the qualification. What is the degree you have made? After submitted with an employment application, right? With the employment application you are sending. In the closing letter you are stating that
I am sending my resume. Resume means R-E-S-U-M-E means continue. It is a verb. This is resume. So it's something like a biodata. Sales, the exchange of goods or services for an amount of money or it is equivalent. The act of selling. Act of selling is called sales. Salutations, dear sir, it is called salutation. And here, second person. What do you mean by second person? You and yours. It is called second person. Second sheet, in a letter with multiple pages. Second sheet. Multiple pages. The second piece of stationery is referred to as the second sheet. Say in a letter, you have a lot of pages, right? The second sheet is called, second page is called second sheet. Sentence, a word, a class or phrase or group of clauses forming a syntactic unit that expresses an assertion, a question, a command, a wish, an exclamation or the performance of an action. So a sentence means what? A verb should be there. An idea should be there. A concept should be there. Leaders should understand what it is. It may be a question, it may be a order, it may be a request, it may be a what statement, it may be positive, it may be negative. It is called a sentence. Sig file means what? A personal footer that is automatically attached to email. So a personal footer that is automatically attached to email is called signature file. Signature, the author's name had written at the end of a letter. Handwritten. So author's name is handwritten at the end of the letter is called signature, right? You put finally you put your signature. Next, a signature line, the author's name typed below the handwritten signature. So signature line means what? You put the signature below, you are writing your name in full, right? It is called signature line. Spam, what do you mean by spam? You get a lot of spams, isn't it? In computers, unnecessary messages, emails you get, it is called spams. Unsolicited, solicit means what? Requested, requesting. Unsolicited means what? Without requesting you are getting. Email, often of a commercial nature, business oriented, they ask you to buy a plot. Sent indiscriminately to multiple mailing lists, lot of mailing lists they send, individuals or news groups, junk email it is called. Style, the way in which something is said, done, expressed, the way you say, the way you express, that is called style. Or performed, a style of speech and writing, a style of speech and writing is called style. Subject line, in email a brief summary of what the message is about. So what do you mean by subject line? What you are going to speak about in a single line you give, that is the subject, right? It is called subject line. And suffix, what do you mean by suffix? Prefix means you know, with the root word you are fixing something in front to give a meaning. Suffix means at the end of the word you are fixing a letters in a word. And affix, added to the end of a word or stem, serving to form a new word or functioning as an inflectional ending, such as NESS, happy, suffix is NESS, happiness. Introduce, suffix is TION, introduction. In gentleman, gentleness, ing, walking or in sits, right sir? So hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கிளாசரி என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தை, அதனுடைய விளக்கங்களும், அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கங்களும், இதுதான் glossary என்று சொல்கிறோம். மெமோ என்றால் என்ன? எழுத்து மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களும் மெமோ என்று சொல்கிறோம். மீட்டர் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் தபால் ஆபீஸுக்கு சென்று தபால் தலைகளை வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு மீட்டர் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மீட்டரிலே அவர்கள் வேண்டிய அளவே அவர்களுடைய கடிதத்திலே அந்த ஸ்டாம்பை அடித்து கொள்ளலாம். அதுதான் மீட்டர். அது வெளிநாடுகளுக்கு லெட்டர் அனுப்பணும்னா கூட அவங்க அந்த நிறுவனங்கள் தனியாக அச்சிட்டு கொள்ளலாம். மொனாக் என்விலாப், முக்கியமான என்விலாப், லெட்டரை மொனாக் என்விலாப் என்று சொல்கிறோம். நவுன் என்றால் என்ன? பெயர் சொல் என்று சொல்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன், கண்ணுக்கு தெரியாத, அதே மாதிரி எழுவாய், சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே நவுன் என்று சொல்கிறோம். பேராகிராஃப் என்றால் என்ன? ஒரு கருத்தை சொல்லி அந்த கருத்துன்னு அதனுடைய துணை கருத்துக்களையும் ஒரு 4-5-6 வாக்கியங்களாக எழுதி தனியாக அதற்கென்று வைத்துவிட்டு மறுபடியும் வேறு தலைப்புக்கு போகிற பொழுது இன்னொரு பேராகிராஃப், ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் என்று வர வேண்டும். பேசிவ் வாய்ஸ் என்றால் செயப்பாட்டு வினை.
திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. அதுதான் பேசிவ் வாய்ஸ். பிடிஎஃப் என்றால் என்ன? இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பார்க்குறோம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட். அது ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். அதை மாற்ற முடியாது வாசிப்பவர்கள், அது படிக்கக்கூடியவர்களை. ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் முன் ஒட்டு. உதாரணத்துக்கு ஸ்டாண்ட் என்றால் நின்று, அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர் என்று முன்னாடி போட்டு விட்டால் புரிந்து கொள் என்று அர்த்தம் வருகிறது. ரைட்டா? அதே போன்று கிராஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அக்ராஸ் என்றால் நடுவிலே என்று ஏ சேர்த்தி விட்டால் அதான் ப்ரிஃபிக்ஸ். ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர்ச்சொல். நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள் என்று பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ப்ரொனவுன். ப்ரூஃப் ரீட் என்றால் என்ன? கடிதம் எழுதிவிட்டு தவறு இருக்கிறதா இல்லையா என்று சரி பார்ப்பது ப்ரூஃப் ரீட். ப்ரொபோசல் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்கக்கூடியவர்கள் கொடுக்கிறார்கள், ஐயா இது பாருங்கள் உங்களுக்கு உகந்ததா என்று அவர்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பது ப்ரொபோசல். பிஎஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், அந்த கடிதம் எழுதி முடித்தவுடன் கையெழுத்து போட்டு முடித்து விடுகிறீர்கள். பின் குறிப்பு என்று எழுதி அதற்கு மேலும் சில தகவல்களை சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது அது பிஎஸ் அல்லது பிபிஎஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது காற்புள்ளி, கமா, அரைப்புள்ளி, காலம், செமிகாலன், ஃபுல் ஸ்டாப், முழு புள்ளி, இவைகளை பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்கிறோம். கொட்டேஷன் மார்க் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார், அவர் சொல்லிய விஷயத்தை அப்படியே எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லாத சொல்லுகிற பொழுது இந்த அடைப்புக்குறிகளை போட்டு நீ அவர்கள் பேசிய வாசகங்களை எழுதிவிடுகிறாய். அடுத்தது ரேக் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதத்திலே இடதுபுறமாக முறையாக எழுதப்படாத விஷயங்களை ரேக் லெஃப்ட், அதே மாதிரி ஒரு கடிதத்திலே வலதுபுறம் முறையாக எழுதாததை ரேக் லெஃப்ட். ரீ என்றால் என்ன? ரெஃபரன்ஸ், இதை பாருங்கள் என்று சொல்வது. ரிப்போர்ட் என்றால் என்ன? தகவல் அல்லது ஒரு சம்மரி, ஒரு குறிப்பு. ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உன்னுடைய படிப்பு, உன்னுடைய வேலை அனுபவங்கள், உன்னுடைய அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லுவதுதான் ரெஸ்யூமே என்று சொல்லுவோம். பயோடேட்டா என்று சொல்கிறோம். சேல்ஸ் என்று சொல்லலாம். சேல்ஸ் என்றால் என்ன? விற்பனை, பொருட்களை விற்பது, சேவைகளை விற்பது. சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன? டியர் சார், அன்பான சார் அவர்களே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? செகண்ட் பர்சன் என்றால் என்ன? நான், நாம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தன்மை, நீ, நீங்கள் செகண்ட் பர்சன், அவன், அவள் அது தேர்ட் பர்சன் படற்கை. ஸோ செகண்ட் பர்சன் என்றால் நீ, நீங்கள். செகண்ட் ஷீட் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதத்திலே பல பக்கங்கள் இருக்கும், அது ரெண்டாவது பக்கத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது செகண்ட் ஷீட். சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம். ஒரு வாக்கியம் என்பது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுப்பது ஒரு வாக்கியம். சிக் ஃபைல் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு சிக்னேச்சர், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமெயிலில் போடுவது. சிக்னேச்சர் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கையெழுத்து. சிக்னேச்சர் லைன் என்றால் என்ன? கையெழுத்துக்கு கீழே உன்னுடைய பெயரை பெரிதாக எழுதுகிறாய். ஸ்பேம் என்றால் என்ன? வியாபார ரீதியாக உனக்கு முன்பின் அறியாதவர்கள் ஏதோ தகவல்களை, பொருட்களை வாங்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் ஸ்பேம். வேண்ட விரும்பாத தகவல்கள் ஸ்பேம். ஸ்டைல் என்றால் உன்னுடைய எழுத்து, உன்னுடைய பேச்சு, அது நடை, அதனுடைய நடை. சப்ஜெக்ட் லைன், எதை பற்றி பேசுகிறாய் என்பதை இமெயில் சொல்வது. சஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? பின்னொட்டு. உதாரணத்துக்கு இன்ட்ரோடியூஸுங்கிற அறிமுகம், இன்ட்ரடக்ஷன்னா அறிமுகம், இன்ட்ரோடியூஸ்னா அறிமுகப்படுத்து என்று சொல்கிறோம். ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம். ஹாப்பினஸ் என்றால் என்ன? ஹாப்பி என்றால் என்ன? சந்தோஷமான. ஹாப்பினஸ் என்றால் என்ன? ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் நவுனாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இது மிக மிக முக்கியம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.